Ja tervetuloa takaisin Final Fantasy 14 läpipeluuseen. Lähdetään unlockamaan noita sinisiä questeja ja. Täskö mua aloittaa? No vedetään Mulla oli joku hyvä suunnitelma tuossa aikaisemmin mielessä. Sitten kummin päässä kannattaa tehdä. Joo, ensin tehdään nää Postman scenario questit. Peli näyttää kuitenkin mulle että mistä se seuraava tulee. Siitä tuli Society questi. Ja sitten mennään aloittamaan ne normal raidit. Joo. Vaitas muuten tuohon Dancerin. Levuttanut White Magea nyt. Yritin saada se kova silpeni 100. Sitten jos mä pidän jonkinlaisen tauon, niin ja on tullut seuraavat noi normal raidit, niin se näyttää saman tien siitä, että hei, jatka tästä. Koska se ei tuu tonne vasemmalle ylös samalla tavalla niin kuin main scenario questit. Lunta. Niin, asun noita. No, ei se mitään. Ihan sama. Wandering Ministerillä on vaan vaikeimmat versiot noista. Mä vähän unlockaan ne, onneksi tarvitse tehdä. Jeps. Ei sulla mitään, että mene siihen dunkkuun, ei. Eikä näitä vaadittu, että ne vaadittiin vaan taas niihin mentoriquesteihin. Nää pitää tehdä sitten, jos niitä haluu tehdä. Cloud of Darkness Chaotic. Kysyy vielä, että onko ihan varma. Kai mä oon. No niin. Katsotaan missä päin nää on. Sitten katsotaan vielä ihan vaikka toi tuolta vielä. Tuli Crafteri questi. Ja ennen kuin mä aloitan noin puolustusmen scenario questit, niin mä teen nää pois. Nää siniset unlock questit. Joku näistä on ehkä varmaan. Eli se on se Solution 9. No. Se normal raidi. Deliverit on auki. Ja Fisherinkin pari questia on tullut tehtyä, niin sekin on nyt. Tässä olikaan 95.
Kai ihmeellisiä questia. Joo. Fish Fancies Donuhanu. Ei no enempää sinisiä questia. Katsotaan tällä. Siellä pitää jatkaa. Eihän tälle ole erikseen mitään. On. Onko näille kaikille jotain? Grain Gatherer. Tätä taloa vaan yleisesti Gatherereille. Toivottavasti. Katsotaan ettei botanistille vielä ole. Joo, okei, se on yleisesti Gatherereille. Mutta ei Fisherille. Botanisille tai Minerille. Tämä näitä. Ihan semmoinen tänään allokkaan tuskin tuun tekemään. Mut on ne hyvä tehdä. No delivery. Right. Sitten tonne. Ja takaisin. Okei. Onks nää sitten muille? Terverkkeri. Joo, on ne kaikille omat. Taas on tässä kaikki, niin voidaan tehdä ne suurin piirtein yhdellä kertaa. Okei. Siinä on joku, kelle tämä pitää olla. Tai millä jopilla tää on. Carpenter eli terverkkeri. Okei, mitäs sinä? Alkemisti.
taisi olla kaikki siniset questit. Mistä on nyt vielä? Jepsi, tuo tuli. Alright. Mä en nyt saa sitä vielä odottaa. Nämä on kaikki muut sitten täällä. Joo. Joo. No, tuon vaikka ensimmäisenä. Hyvät juoda kahvia. Tai ihan kylmää jo. Olisi kiva, jos joka paikkaan pystyisi. Joka paikassa olisi niinku edes jonkinlainen player housing area. Tämä olisi niinku ehdottomasti niinku yksi, minne mä haluaisin kyllä mennä asumaan. Ilmekin oli yksi, mutta on tää upeampi paikka. Jeuno. Onks mun pakko mennä sinne taikudunkku vai? No onhan mun. What? Tää Allien se huppista, mä oon skipannut kaiken. No mun pitää varmaan sitten pitää tää uudestaan tämä Alliance Ride sitten storissa New Game Plusana. Ne onneksi avautuu aika nopeasti. Aika helposti. Onko sitä crafterille? Ei. No, mennään kattoo millä tää on. Niin kun oliko tää Fisherille? No katsotaan. White Mage, okei. Mä oon ottanut White Mage. No saapahan White Mageista tää expaa pikkusen. Mitä tästä ehkä tulee?
voisin pelata Half-Lifea. No, jos sitä tekisi tunnin pätkää, sitten menis pelaamaan. Tai jos saisi nää siniset questit vaikka pois ensin. No, lennellään. Siellä on questin päätepysäkki. Tonne mä kyllä teleporttaa. Katsotaan mitä tää unlockas. Joku näistä oli se Society questi. Vai unlockasinko mä sen jo? Siitä tuli, joo tää oli se. Oho Kali. Society quest complete. Sitten pitää koittaa muistaa, että se on tällä alueella, ne tulee tänne sitten tekemään näitä. Onko tää huntti vai crafti vai käteri? Se on ikävä, kun tää peli ei näytä missään että okei. Eli tämä on Kosama Ukalla. Täytyy koittaa muistaa oikealla ylhäällä. Nämä on hunttikuestia. No tehdään pois. Joo, videon kanssa. Katsotaan mistä näissä on kyse. Insect repellent. Se oli helppo. Eipä nää koskaan kovinkaan kummosia ole. Noissa ehkä yksi fight aina. Silloin tällöin. Muissa kun mä grindasin kovasti no siis on grindannut kovasti niitä Feirien, tai mikä, joo Feirien niitä siellä Ilmegissä. Siitä muistaa helposti, että minkälaisia nää on. Se oli vaan se. Mä ajattelin, että tässä olisi tullut taistelu. Käy puhumassa vaan yhdelle. Näitä vaikea kutsua kyllä niinku hunteiksi. Mä oon tykännyt kutsua, että se joko se on niinku crafti, käteri tai sitten niinku fighti tai niinku huntti. Kutsun hunteiksi, mutta ei nää kyllä ole. Nyt tämä pitää viedä. Okei. Tonne noin. Vähän olisin toivonut, että pystyisi lentämään, mutta ei sitten. Mennään suoraan tietä. Ujui poga. Ujui. Tai ui poga. On täälläkin nimet.
tarvitse väistää tuota, koska mä oon... Aiku itse ei. Mä oon sen verran iso levunen, että se ei kävisi kimppuun, mutta kyllähän se käy. Ajattelin, että mä oon level 100, niin se kävisi silti mun kimppuun. Tosi vähemmän herkästi. Onks 10 vai 11 leveliä pitää olla isompi, niin ei lähde enää perään. Nice oli kaikki. Eiköhän mä tästä saa muuten level upin. Kyllä. Joo, on. Mä just ostin uuden Jokeri. Onko se ollut kallis? Tai Necklace, mikä tää onkaan. No tää lukee Jokeri. Tää on neckbandi. Tässä mutta sanoo. Mä oon 207. Mä oon 211. No joo, on se parempi. Pystykö mä laittamaan itselleni? Pystyn. Alright. Sitten ei tonne. No, samassa paikka. Mä tarvitsen vetää tuon Allenseradin nyt off-camina. Tai no sitten jossain vaiheessa vedän se off-camina. Sitten mä aloitan sen... pitääkö mun mennä tonne? Tenderiväli. Onks tää dunkku? On tää optional dunkku. Senkin mä vedän off-camissa. En oo muutakaan niitä vetänyt aikaisemmin. No niitä on tullut kyllä ennenkin, mutta mä en oo mitään niitä vetänyt, että en vedä tuotakaan videolla. Täällä pitäisi varmaan olla. On. Tossa on itse asiassa joku. Tuo crafti on. Mennään vetää toi ensimmäisenä. Siinä olisi voinut hypätä, no ihan sama. Tää kuskerippikuosi. Oliko se siinä? Okei. Mä vaan puhuin sille. Se ei vaan sanonut mitään, että niinku oot ummokanttiin tai jotain. No käydään täältä hakemassa. Nyt mä menen teleportilla. Onks tää se hunting boardi? Pitää mennä takas sinne. Oliko se siinä taas? Tai kun report back, joo kyllä. Mut miksi tää on niin se on level 100, niin okei. Sitten vaikka tonne. Ei ku ensin
Otan nää questit täältä. Tuolta. Joku näissä on myös se normal ride, että jos mä nyt vaikka huomasin seurata niitä questeja, niin tarvii pitää New Game Plusassa uudestaan. Se Alliance Ride nyt ei sinänsä haittaa, koska mä varmaan muutenkin haluan juosta sitä useamman kerran. Itse asiassa katsotaan. Mä katson mikä se questi on. Alright. Se on just tämä. Näitä normal rideja mä en halua vetää kovin monta kertaa uudestaan. No se on just tämä muuta se henkilö, joka ilmestyi siihen ruudulle silloin. I found you at last. Se oli kyllä minä, joka sut löysi. You, my good madam, were born to be a star. Allow me to introduce myself. I am Metem, head of strategic management at Ascension Arcadia, the premier enterprise for entertainment in Solution 9. Our flagship facility is the Arcadian, a combat arena, and it is there that we host the Ascension Arcadia Championship. It is the pinnacle for fighters in Alexandria, and I want you to be among them. As you may have heard, circumstance had forced us to close the arena's doors for a time, but the time is right to reopen them. Her Majesty's tragic passing has left our citizens disconsolate. By providing them with gripping entertainment, it is our hope to help them to forget their cares for a while. If we are to accomplish that, however, it will not do to show them what they have seen countless times before. No, they need something new. Someone new. Who better than she who not only protected our citizens from the king's army, but struck down the king himself? That was you, yes? So it was. And so, for your strength and valor, the president of the Federation has marked you to be the Arcadians' next great star. Just imagine it, an upstart, the people's protector, arrives on the scene and challenges the Arcadians' mightiest to rise up as grand champion. Mä olen just miettinyt, että mä voisin ehkä abandonata sen Alliance Ride Questin ja aloittaa alusta ja sitten seurata sitä sillä tavalla, niin ei tarvitse vetää New Game Plusassa uudestaan, joka ei välttämättä edes unlockannut ennen kuin mä oon vetänyt kaikki 3, kuka tietää. Että joo, koetaan sitä. What could be more gripping, I ask you? For your part, you will naturally be well compensated. The finest equipment Solution 9 has to offer awaits you after each and every victory. Niin varma. Pitää kuitenkin pitää monta kertaa uudestaan ennen kuin sieltä saa tavaraa kasaan. 4 hostia. 4 paidat pitää saada ja 4 aseet ja I dare say this has you enticed, but you needn't make up your mind right away. If you are keen to test your strength and win rich rewards, then come to the Arcadian at the end of this avenue. The attendant will show you in. With that, I bid you farewell for now. I shall look forward to a favorable response.
Mikäs tämä? A new challenge appears. Pitää muistaa, että mä en skippaile niitä questia. Katsotaan an otherworldly encounter. Pystyy se on. Joo, hyvä. Main scenario questia ei pysty. Ei pysty abandonaan. Talverissa takuisin, tästä ei tule mitään. Ei tule expaa, mutta ei se mitään. Itse asiassa mä en pysty palauttamaan tätä tällä. Mutta ei se mitään. Oliko täällä vielä muita? Ei ollut. Se päätäisi tota kautta. Säästän 10-15 sekuntia. Nytkö mä seuraan? No okei. Vilasta. Mä en tiedä lukenut mitä toi hypis, mutta se on vaan haluatko mennä sisälle? Joo, kyllä haluan. You came. By this, I take it you will fight in the Arcadian. Allow me to be the first to welcome you to the fold. Now then, I shall explain to you. Mitä mä olin kattonut, niin täällä on useampi. Yli 4 tyylin tämmöstä unlock-questia, mutta tässä on ollut vain 2. You look like you have got some fight in you, I suppose. Still, you can only be so strong without being a soul shifter. You wouldn't last long against any of us. Well, aren't you just a treat? I look forward to meeting you on stage. You're a puny candle before my roaring flame. Make it to me and I'll blast you out of the ring. Those are some of the fighters you will face. They are all characters, as you can see, but I hope you do not take offense at their words. Consider it their way of welcoming you. Now, where was I? Ah, yes. As I have mentioned, the Ascension Arcadia Championship is a fighting competition. The realm's mightiest duke it out in a bid to become the Grand Champion. I have no doubt that all Alexandrians would be captivated by your journey as a challenger and cheer you on as you fight your way up the ranks. And speaking of ranks, the fighters of the Arcadian are divided into 3 tiers: light heavyweight, cruiserweight and heavyweight. Mitä mä nyt VVEtä on pelannut, niin se on cruiseri, light, medium, heavy ja super heavyweight, että kaveri pisti viestin, mä pilasin mitä se sanoo. The ultimate objective is to become the undisputed champion in all the tiers and thereby rise up as the Grand Champion. As a rookie, your campaign begins in the light heavyweight tier, where you must defeat your 3 rivals ranked therein. Goodness gracious me, I almost forgot to mention a most important thing. The Arcadian has its own repository of feral souls, which our fighters utilize in battle. So potent are these souls, they alter the fighters' very forms. Lest you wonder, it is the potency of the souls employed that separates the champions of 3 tiers.
Now, I'm given to understand you do not use a regulator. Even when you faced the king, you did not rely on souls of any kind. That is most impressive indeed. Be that as it may, it would be egregiously unfair for you to compete with North to balance the scales. Fortunately, here at the Arcadian, we also have the souls of former champions in storage. We will use them to create allies to fight alongside you. And to make sure they work with you like a well-oiled machine, we will draw upon your memories to fine-tune the appearance and abilities to your liking. Like the arcane manifestation of Gloljajar. My, such marvelous magics exist in your world. Intriguing. Electrope is the medium employed here, but I dare say it is similar to bringing forth a temporary simulacrum. And for the purposes of evening the odds, I believe 7 of these simulacra should suffice. What do you think? The souls in your repository should be set free. I had expected you might harbor reservations about the use of souls. Those who hail from outside the barrier often do. And so I have a proposal, an additional incentive, if you will. For each victory you claim, I shall release the souls of those who fought beside you. You, my friend, would be the star who brings fresh change to the Arcadian. So what say you? Are you willing to fight under those terms? Excellent. Now I will tell you more about the Arcadian, but let us save it for after your first bout. After all, it'd be pointless if you end up losing straight away. Right, sillä on varmaan seuraavaksi sitten Blö. With that, I officially welcome you as a fighter of the Arcadian. When you are ready to take the arena, you need but say the word. You ready then? Excellent. Rest assured, I will be here to guide you in the beginning. Now, shall I introduce your first opponent? Pray look at the monitor. En osaa lukea. This here is Black Cat, feared as the glow in the dark. That's right, she's the one who took your measure earlier. While she's still a rookie herself, it would be wise not to underestimate her. She has real talent and is expected to go far. Upea pimo kyllä. Her feral soul is Kathpalug, a terrible feline said to have pushed a legendary hero to his limits. With its power, she becomes unimaginably nimble, and her very claws can rend steel. You need to keep your wits about you.
Now you should know that the ring is uniquely configured to complement the fighting style of your foes. This is in order to provide the audience with a spectacle. After all, we are first and foremost in the business of entertainment. On a similar note, I should mention that I'm also the commentator for matches. Leave it to me to squeeze every drop of excitement out of your fight. Now then, you had best see to your preparations. May you emerge victorious in your debut. Tänne voisi tyypätä milloin tahansa. Ei tarvitse tulla tänne takas. Arcadian Aka, mikä se olika? Championship. AAC, Light Heavyweight. M1. Eikö se riitä, että... Tai siis eikö se voi tehdä näin? Joo, se on tuossa. Käydään täällä pihalla vielä varmistamassa, ettei mulla oo mitään kuessia täällä ulkoittavana. Ei näy. Ja sitten tänne. Mä oon se kautta pakla. Nonni. Niin tää on. Ei ole kaupunki. Kummallakaan olisi ollut nopeampaa mennä. Zipline itse varmaan ei teleporttais mut suoraan tonne. No, meni jo. Just sanoa, että tästä varmaan unlockkaantuu joku dunkku taas. Alright, sitten. Enter Spirits. No joo, tonne. Sulpa Spire. Varmistas mut, että mä en saa. Joo, tällä vetsotaan. Mitäs nämä on lukkas mulle sitten? You now have access to Spire of Trial, an expensive Stone Sky Sea. This training ground can be accessed by spinning stairs. Okei, tää on seuraava tai tää. Toi Deep Dungeoni varmaan. Clear, enter. Joo. Otherworldly encounter. Luotas nämä nyt. Say, aren't you Tenshak? That certainly saves me a lot of trouble. I was asked to find you on behalf of Milalja. Curious happenings abound in Mamuk of late, and we thought one with your worldly experience may be able to help us make sense of things. If you have time and inclination to aid us, she awaits you in Mamuk.
You'll find her west of the plaza, in the large building near the two-headed statue. Ja käydään palata tämä questi. Welcome back, Tenshik. Did you speak with Napikwe? Ei kun niin, ei tätä tarvitse lukea. Eksperttihuntit on nyt auki. Ei kun eliittihuntit. Alright. Sitten no ihan sen takia että koska mä nyt kuitenkin on seuraillut näitä Depsi-questeja ja näitä niin. En mä saa kannata vielä auki. No okei, ei sitten ihan sama. Kyllä mä noin sitten seuraan noin tarinat kyllä sitten noi tarinat, mutta mikä se tapuuttelukuesti, aloituskuesti jää näkemättä. Uudestaan tänne. Eikö sun tuli sisällä? Hoi. Thank you for coming. Truth be told, I was unsure if I was right to call on you, but the troubles we now face cannot be overcome with our strength alone. Tosiaan nämä Alliance-raidit perustuu Final Fantasy 11. Mä en ole sitä vieläkään pelannut, mutta kyllä mä nyt tässä kun meinaan pelata kaikki nämä Final Fantasy Let's Playna, niin pelaan senkin Final Fantasy 11 sitten jossain vaiheessa. Et tämä on nyt sitten esimakua siihen. Tai missä järjestyksessä ikinä ihmiset kattookaan näitä tosin, no en tiedä. Tätä 4 tossa nyt ei ole hirveästi kukaan kattonut. Jos jossain vaiheessa 10 vuoden päässä joku seuraa kaikki nämä tarinat läpi ja on päässyt tänne asti, niin wow, ihan oikeesti wow. Ja olette nyt tutustuneet sitten Final Fantasy 11 jo, niin nostalgia luvassa. It all began when we found a fallen traveler in the Sky Deep Cenote. For mercy, his wounds were not life-threatening. His kind is not a common sight in these lands, tall and slender of build, with pointed ears. He has yet to awaken, but speaks in his sleep of strange things that make a little sense to us. It was our hope that you might recognize something in his ramblings, or perhaps even jog his memory once he regains consciousness. Might you be willing to speak with him? Joku henkilö teleportannut meidän maailmamme FF11 maailmasta. Milja, the traveler stirs. Very good. If you would be so kind as to bring him here. Sun Elvani, jos on tuo. Ei, kyllä tää on yleisin meidän maailmasta. Vai ootko se sinä? Ei, kyllä se on Elvani.
XIV, Elfit, haltijat. We are glad to see you awake, and I'm in good health besides. May I ask your name, traveler? My name? I'm sorry, I can't remember. It would seem the fall has affected his memory. In any case, his presence here is a complete mystery to us. His armor, the only hint is to whence he came. Does anything about him strike you as out of the ordinary? No, kyllä se näyttää hyvin paljon kyllä meidän Elesiniltä. Looks like your typical adventurer to me. An adventurer? Me? Ah. I remember. I'm an Elvan adventurer. Se on Elvan eikä Elvan. Aika hyvin arvasit, se on FF11 maailmasta. And you are Mamolja. Could it be I've come to Mamuk? Wait, if I'm in Mamuk, then I must have been taken prisoner. To so readily believe us enemies, perhaps he comes from a land unfamiliar with our customs, across the salt. I'm not so sure. We have no way to know for certain, in which case. Milalja, we must gather our strongest fighters at once. Why? What's happened? Gulol Jaja's shade has returned. It's been sighted near Gokdrak descent. Bagul Jaja has engaged the apparition, but I fear the worst. The vow of Resolve's companion from the Feast of the Brotherhood. I suspect you would understand the graveness of this situation better than most. In recent days, the Lady Dawnservant's shade has been seen wandering in the woods of Yaktel. I have reason to believe it was invoked in like manner to one used in the feat. Only a privileged few of the Bunava should be privy to the knowledge required to perform the rite. The culprit will be found in time, but we have a more pressing matter at hand now. I must hurry and inform the Landsguard. Bagul Jaza requires reinforcement. Oliko se reinforcement vai reinforcements? Reinforcements. The Dawnservant's shade. I fear he may not hold out until the guard assembles. I am loath to ask such a favor, but would you aid Bagul Jaza in this battle? Of course. I'm in your debt. Gokdrak descent is to the west of here. Please go and help my son. Gulol Jaja.
piisemään toi tosta loppuun ja sitten mä menen pelaamaan Half-Lifea ja vedän Ofcamissa noi dunkut, mitä tässä on unlockattu ja noin dunkut, mitä mä en meinaa vetää. Sitten jatketaan jossain vaiheessa mennä vetämään Allinse raidi ja normal raidit pois. Ja pitää katsoa ne. Pitää ehdottomasti katsoa ne. Nee. Ohjeet siihen. En lähde vetämään blindina. Wow. Mä tajusin, eiku ei, on mulla ollut musiikit päällä. Nyt vaan ajan musiikkeja. Pathetic. And you dare call yourselves blessed siblings. Not bad. You might actually prove a challenge. You have come to help. Best stay on your ground. He's not alone. Noista käsistä tulee meille joku Skullgirls. No siinä on selkeästi Elvaani. Suoraan Final Fantasy 11. Paremmalla grafiikalla vaan. Aika siisti. Aika hottis. Mut siis Skullgirls on semmonen joku taistelupeli, tappelupeli. Mun piti tehdä sitä video jossain vaiheessa, mutta sitä on varmaan jo monta vuotta kun mä se ostin ja en oo vieläkään pelannut. En oo jatkanut Let's Fightia pitkään aikaa. What's this? Another monster in need of slaying. Don't worry, I'll send them packing. Here I go. Nullifying dropkick. Oh no, you don't. I can't explain why, but something told me I had to be here. Not bad at all, but it'll take more than a couple of Tauri to stop me. Tauri? Are you daft, girl? You can speak. A shame you don't seem to have any manners. The name's Prish. Tai Prishe? Kysy taas Googlelta. Okei, se japaninkielinen nimi on Purishu. Eli vaikea sanoa, että onko se Prisha vai Prish. Koska U on semmonen, että sitä ei äänetä. Se olisi niinku Purishu. No joo, mennään Prishille. The name's Prish. You'd do well to remember it. Koska japaninkielisesti jos olisi Prishe, niin sit se olisi Purishe. Prish? Looks like I win. One Taurus down, one to go. I hope you're ready. Se hallusinoi näkemät jonain tauruksina. At ease, Prish. We have seen to our task. Come. Whatever you say, Almia.
Almia? What is she talking about? Frisch, wait, please don't go. I'm guessing word of the Dawn Servant's shade is what brought you here. I don't know what that girl has to do with all of this, but clearly she's aligned with whoever summoned them. The way remains open, though there's no telling where it leads. Even so, they can't be allowed to return. We have a duty to protect this forest, and I'll not see it torn apart by some two-headed imposter. Please hurry after them, father. Watch over that one, won't you? Please, what's happened to you? Onkohan tää FF11 musiikki? Everything's still hazy, but I recall fighting alongside that girl. We were comrades in arms, I think. But something was clearly wrong with her. She not only mistook me for a monster, but she called her two-headed companion Almia. The Almia I know is an elven woman, a far cry from the reptilian fiend we encountered. Something dark has taken hold of her, clouded her mind. I have to go and... You're not going anywhere with those wounds. But she needs me. You would go in my stead. I know not how to thank you. I recognize that look, the eyes of a woman who's seen more than their fair share of battle. Despite what Prish has done, she was a dear friend to me, I'm fairly certain. Have care, friend. There's no telling what lies beyond that portal. Joan the First Walk, now accessible. And Juno. En tiedä mitä pitäisi sanoa. Mut joo, minä menen pelailemaan sitä Half-Lifea. Jatketaan tästä, niin, no video totta kai jatkuu kyllä. Ja jatketaan. Pistää musiikit takas päälle. Mä oon ollut 3 tuntia jonossa. Jussi oli minusta vetää polttaa tupakin. Kerkesi yhden henkauksen vetää huomasi, että se kilahti. Vähän päälle 3 tuntia.
vielä muistis nämä mekaniikat tässä sitten. Miksi mä oon tullut vahinko? Niin tää paikka tosiaan on joku tuttu paikka 11. Itsehän en nyt tosiaan pelannut koskaan, mutta jostain silloin kun tää oli tulossa, niin trailereista näin. Careful! That girl is stronger than she looks. How about we start with a big fat knuckle sandwich? Here we go! Wait for Yksi, it. Wait for it. kaksi, Is that all you've got? Wait for it. yksi, Wait for it. kaksi, Wait for it. 3. Nullifying drop kick to your fat head. Altana, give me strength. By the light of the dawn. Not bad. Not bad at all. Oh, we're just getting started. Wait for it. Yksi, Wait for it. kaksi, Auroral uppercut. Behold the blessed power of Altana. Still kicking? 'Cause so am I. You ready for this? Wait for yksi, it. Wait for it. kaksi, Wait for it. 3. Auroral uppercut. Se oli lähellä. Ai! Man, is that all? And I was just working up an appetite. This should do it. Take this and that and one of these. Now we're having a party. Time to get serious. Wait for it. Yksi, Wait for it. kaksi, Bam!
Kukaan muu ei, niin minä odotin tarpeeksi. This wasn't how it was supposed to go. I've a bone to pick with this one. But first... The only way out is forward. Hey. Sana aina nyt. Enköhän mä noin saa, ellei joku... Go. We'll look after the girl. Ellei tankkihalusta. What is that? Is some kind of Tural Vitral? On your guard. I sense something up ahead. Something big. Jepa A jee. dragon. But surely it's no match for you. Mites nää meni? No niin, eteen. Nyt pois. Naaman lähelle sisälle. Se mitään. Parempi niin. Mut semmonenkin voi tulla sieltä.
Divination magic. Oh, brace yourselves! Aye, so where are we now? And what are these floating ruins? Näitä mä en tarvii. 120. 140. There's something about that big tower. Mikäs oli seuraavaksi? Level of Amphitheater. 5 of them. On tämä. This should be interesting. Mihin mä oon telttu? You shall be burned by the rage that controls you. Aha. Okei. En tiedä mihin kuolin. You shall be consumed by the cowardice that binds you. You shall be twisted by the envy that drives you. Rage cleaves. Cowardice dismembers.
shall be smothered by the arrogance that consumes you. You shall be defeated by the apathy that plagues you. Envy and ghosts! Tässä oli ehkä turvallista, ei ollut. Cowardice dismembers! You shall be consumed by the cowardice that binds you. Arrogance defiles! Mulla on vähän helttiä. Silti noin kestäviä. Well fought. Uklamat chose her companions well. Our next destination. No doubt a warm reception awaits us. Let's go and have a look. What? Why only you? Shadow Lord. Edgy. Come, mortals. Allow me to show you the depths of my hatred and your folly! I cannot die! Not until I have eradicated you and your kind from this world! Akuutan biisi ennenkin. Siellä on yhden tossa musiikkia. The land trembles before my might!
flesh and crush your bones! Vähän kauas tossa. Flames of hatred! Oh, how they burn! There will be naught left of man but smoke and ash! Let the fires writhe and rage! Kneel before me! Your demise shall portend the extinction of Altana's vile progeny! The darkness within me shall devour you all! This insult! I will scour it away with your blood! Give up your painful strivings! Give in to the darkness of oblivion! Your funeral dirge has begun! Its mournful notes sing of your demise! Wretched filth! Return to the feculent soil that birthed you! Ei yksi iskuma. Mikä sen kauas se vahinko? The spate of my rage quenches the candle of your trivial existence. Tolle. Can your vaunted justice withstand the brunt of the deepest rancor and wrath?
like the insects you are! Meitä oli aika vähän tässä. I will not fall. I will keep coming back until the fires of wrath consume me! Ei ois kannattu liikkua. Mä oon niin kuollut. Okei, en vielä herättänyt. En kyllä tiedä, miten mä pysyin hengissä tossa lopussa. Feilasin joka ikisen niistä knockbackista. Se on onnistunut paremmin, kun olisin mä pysynyt siinä ekassa. Healerille propsit. En saa. Ok. No, yhden commendationin sain. En tiedä miksi. Are you alright? She's merely sleeping. It remains to be seen if she'll give us a fight when she wakes. Nyt mä menen polttaa sen tupakki. Jatketaan. She stirs. A two-headed lizard trying to take bite out of me, huh? A scrawny thing like you would barely make a snack. Besides, we don't eat people. Sorry, I'm a little on edge. If you have no quarrel with us, we have none with you. We only wish to talk. Can they really be trusted? I should know better than to judge people based on their appearance.
It's fine. We are an intimidating specimen. I'm Prish, by the way. Nice to meet you. En malta odottaa, kun pääsen Final Fantasy 11 ja pääsen tapaamaan tuon Prishen. Mä oon ihan varmaan on silleen, että hei, se on Prishe! Mä näin sen Final Fantasy 14. Mut joo, mä en mennyt pelailla nyt tämän enempää. Meni vaan aikani kuluksi aamulla jonottelemaan dunkkuihin. Vedin sen yhden dunkun siinä ja kävin palauttamassa sen questin off-camissa. Eikö se oli eilen illalla? En mä muista. Eiku 2 mä oon jo tehnyt. Toisen eilen illalla, toisen tänä aamulla. Toisen mä eilen illalla palautin ilman kameraa, ilman nauhoitusta off-camissa. Ja sit mä ajattelin, että mä jonotan tähän dunkkuun myös samalla. Tai sit tuohon alleen sen raidin ja nauhoitan sen. Et en nyt jaksa pelata tämän enempää. Pistän Pakul Jaasalle. Siis kun mä jaksan taas pelata. Ja hienosti nauhoitin 6,5 minuuttia ilman kuvaa, ääntä, peliääntä tai mun puheääntä. Ihan pelkkää niinku 6,5 minuuttia pelkkää mustaa tyhjää. Mä puhuin tolle Bakul Jaasalle ja Prishelle tossa noin. Käyväs dialogit uudestaan läpi. Mä puhun tossa, kävin palauttamassa yhden questin tossa välissä nostalgialle. There is much of this we don't understand, but what we do understand is the battle is won, for now at least. What would have otherwise been a struggle proved a decisive victory against the Dawn Servants, Shade and the rest of those fiends. That is to say, thank you for your help, Tanshik. Sitten se questi meni siinä ja nappasin uuden questin. What were your names again? Sitten mä kerron, että taputtelen rintaani. Tanshik and Pakul Jasa, right? I don't know where you are from, but I can tell I'd love to visit. Can't say I've ever seen anyone quite like you before. XIV tosiaan ei ole aureja, mitä nää oli? Auroja. Se varmaan sanoisi jotain muuta, jos pelaisi jollain muulla, vaikka hiurilla, niin se varmaan sanoisi jotain hiumeista. Ei kun huumeista, ei huumeista, hiumeista, joo. Tässä on hiurit ja siinä on hiumit. Ja sitten F11 oli myös joku semmonen hauska juttu, että on noi... oliko siinä jonkinlaisia kissatyttöjä? Ja sitten miespuoliset on hyvin harvinaiset, niin semmonen, sitä ei pysty pelaamaan niinku... Ei pysty tekemään pelaajahahmoa mieheksi. Vähän niinku tässäkin oli alun perin, että ei ollut kuin naismikotet ja mies noi roekadynit. Sitten tuli naisroekadynit ja miesmikotit. Ja sitten tuli taas että ei ollut kuin mies rotkareja. Mut jatketaan. If you're done with the small talk, would you mind explaining why you attacked us? What in the world are you talking about? Don't play the fool with us. You were spouting nonsense about us being Tauri, and nearly killed a man on your rampage. Well, I do recall fighting a Tauri not long ago to protect Almia. Almia? A friend of hers, you say. Mä selitän sille sen. That's all well and good, but she was addressing Gulol Jasa's shade with that name. The incantations needed to summon it are said to be based on a much older magic, one capable of clouding people's minds
if enemies killed enough to summon Gulol Jaja, it stands to reason such tricks are not beyond them. Pistäis toi teksti jotenkin semmoista jotain valkoista vasten, niin näkee ehkä vähän paremmin. Tääkään paljon parempi, mutta vähän. Nyt mä rollasin vahingossa tonne alas asti. Meaning young priest here was likely tricked into believing that the shade was this Almia person, so it was all an illusion then. It's starting to come back to me. There was someone who warned me that a dear friend needed my protection. He was blue like your left head, and he gave me these bizarre weapons. Mä luulen, että ne oli sen omat aseet, mutta blue like me. I usually fight with my fists, but didn't think twice to accept what they gave me. I suppose their magic's to blame. In any case, I hope the real Almia hasn't been dragged into all this. Can you tell us anything about the one you thought was your Almia? Where they may be hiding perhaps? Ja sit se katto tyliin, jos tässä kohtaa vai seuraavassa kohtaa tossa. Missä mä menin? Niin joo. Would that I could, but when I got here, I was all by my lonesome. Helping where exactly? At least I think this is June. Joo, niin toi. Ei. Siis tää paikka on June, okay. There was never anything like that here before. Niin, siis eikö siis toi? Okay. Se puhut tosta tosiaan. It's mostly empty, but there are few people lingering about. If you know where to look, maybe they can tell us something. Go its bridge and see what you can learn of this place and the whereabouts of that shade. We will remain here and keep watch on this rift. Sitten se, mä kuvasin siitä, menin eteenpäin sille. Siis mun piti vielä puhua sille Perishelle. Right then, let's take a look around. Oh, and we should probably stop by the Tenshado as well. It's in the back of Neptune's spire, across the way from the fountain. Sitten mä menin puhumaan tolle Elvan Adventurerille. Oh good, I was hoping to run into you too. I don't wish to be overly forward, but why were you speaking with that Mamulja earlier? More importantly, what was it doing here? They would never dare venture beyond the shores of Aragia unless, my gods, has Gulol Jaja laid siege to Ad Urgan? Is Juna next to fall? Sitten mä kommentoin tässä kohtaa, että FF11 omituisia nimiä. I don't know anything about sieges or invasions, but that Mamulja over there is a friend of mine. There ain't nothing for you to worry about. Ja tosiaan ilmeisesti Mamulja tulee FF11 maailmasta. Ne on lainattu tähän peliin 14. Ja ne ilmeisesti hostailee siinä pelissä. Make sense, koska ne on tommosia monstereita. Diskomonstereita. Sitten mä hypisin jonkun minuutin tässä nyt ylimääräistä. Nyt on 7,5 minuutin kohdalla. The poor man's probably more confused than we are about all this. Ja sitten mä tajusin, että hetkonen, tuo kuva on musta, jos mä alan katsomaan noita ääniviivoja, niin ne ei liiku mihinkään. Ja totesin, että okei, alusta menee. Mutta en halunnut vetää koko hemmetin Eikö itse asiassa mä olisin voinut... Niin, no mä olisin voinut Eikö niin, no... Ei, mä en pysty enää tekemään sitä kuvasti uudestaan. Ainakaan Pakul Jata höpinä tämän olisi voinut tehdä uudestaan. Tän hetkisen kuvasta mä olisin voinut aloittaa alusta, niin olisin saanut parit näistä teksteissä livenä, mutta ei se mitään. Nyt taas minuutti turhaa höpinä. Onpas sulla syötti.
Sööttijuoksu. Tai ehkä se oot vaan sinä muuten vaan söötti. Jatketaan. Human Adventure. You are new to tune, aren't you? You can tell by the way you were taken in the sites. The city was built upon... Joo, mä otin sites kyllä joo. Seurasin kyllä bridgeä. This city was built upon Heaven's Bridge, connecting the two great continents of Guan and Mindaatia. Tai Mindasha. You'll find there's an upper and lower level of both, and the administrative plaza of Rulud Gardens. At least you would have before. Always in and out of lower Juno appear to be blocked or cut off. The situation here is worse than I thought. Vaikka tänne ensin. Niin se on Mithran. Tai Mithra. Se on hauskaa, mutta että Dissidiassa toi se mikähän sinä sitten edustaa sitä FF11 Dissidia Andissä, vielä tarkalleen sanottuna. Se on hauska, se kommentoi Zidanessa, että meille Mithra? No, not quite. Koska sillä on häntä, mutta sillä ei korvia, niin se ei ole Mithra. Can't say I've seen your sort around here before. Where are you from, stranger? Mä oon Uldasta. Ulda? Can't say I've heard of it. Was folks passing through hell from Sandoria, Bastok or Windurst? Windurst on tutun nimi. Hei. Oli joku vanha YouTube-video, missä näkyy Final Fantasy 11 pienen pätket siinä. Se hahmo kuolee, kaatuu maahan. En muista mikä vitsi siinä oli, mutta se oli joku, että ihmiset kaatuilee. Mut sitten se oli semmonen Lollafilin näköinen. Näin by the way. Mut Windurst on tutun kuulunut paikka. En muista kyllä missä mä oon sen kuullut, mutta mä luulen, että Windurst on itse asiassa MMORPG. Itse asiassa. No, FF11. Ilmeisesti jonkun rodun tai jobin aloituspaikka. Mutta ilmeisestikin tää on siistiä, saatat tietää FF11 vähän lisää. Muut aloituspaikat on Sandoria tai Bastok, vähän niin kuin tässäkin pelissä on Ulda, Limsalominsa ja Gridania. 3 aloituspaikkaa, riippuen siitä minkä jobin ottaa. Considering the present state of Juno, though seems strange, is becoming a common occurrence. I'd be lying if I said I'd heard of your homeland either, but that's not important right now. At times like this, we need to know who can be trusted. Ja hauska kyllä tätä peli muistaa. Vielä kaikkien näiden vuosien jälkeen peli muistaa, mikä oli mun aloituskaupunki. Aloitin tosiaan Black Magena, jos vielä muistatte. Tosiaan se mikä videolla näkyy oli kyllä niinku semmonen tekaistu, en pelannut sillä hahmolla. Mutta olen siis tosiaan aloittanut alun perin sieltä aivan niin kuin tässä Let's Playssäkin aloitin. Koska halusin pelata Dark Knightilla ja ajattelin, että kaikkein lähimpänä musta Edgelord pimeyden henkilö on Black Mage. No, kaikki mikä siinä on pimeyden voimia on se vaatteet ja no okei, no joo. Ja nimi. Muuta se osti jäätä ja tulta ja sähköä. Tää ei ollut hirveästi semmosia mitään pimeyden voimia niin kuin Dark Knightilla on. Tosin, no, kuten olette huomannut, niin en mä hirveästi ole nyt pelannut Dark Knightilla. Danceri on nyt vaan niin helppo. Ja no, niin Danceri olisi ehkä kyllä niin viimeinen jobi, millä mä haluaisin ehkä niin pelata ainakaan niin tyylin vuoksi. Tanssiva Reaperi tai Ringwraith. No Reaperi on toinen kyllä, mikä voisi olla ihan varteen otettava.
millä pelata myöskin. Se olisi toki depsi, että ei tarvi tankkia, mutta se on niin paljon vaikeampaa. Mikään ei ole yhtä helppoa kuin Danceri. Mutta anteeksi, jatketaan. You press against the door, but it refuses to budge. Want to open? Then I guess we won't be meeting Aldo. He's head of the Ten Shadow. When the world's in danger, he's always there to lend me a hand. Reminds me of my friends, the Science. Science, eh? They sound like a competent lot. Unfortunately, we are now on here. Whatever is happening here, these people are just as bewildered as we are. We should go back and find Pakulzata. See if he's noticed anything. Voit mountata. Vaikka piti taas ottaa tää sprintti. Tosin onhan se tällä kyllä se mountikin voinut ehkä toimia, jos tää ei olisi tämmönen ilmeisesti kaupunki. Vitsi, vartti mennyt johon. Pissu omieni. Returned at last. Pretentious, I hope. So we are truly in this Juno, as she says. But I've traveled all over Tural, never heard of Juno, or Sandoria, Doria, or any of those other places. What in Altana's name is Tural? I thought all you Mamulja are from Aragia. No eikö se nyt ole tässä kohtaa aika selkeä? Kyllä mun hahmon pitäisi tietää. Prish, you are all right. Jos sen paremmin tietäisi, nyt väittäisi, että tämä on yksi refleksioneista, mutta... She has you to thanks, I'm sure. Ois kyllä siisti, jos FF11 maailma olisi yksi FF14 refleksioneista. FF11 ei kyllä varmaan siitä tulisi sitten mitään tietoa, mutta ei tässä 14, jos olisi siistiä, että tämä on 9. refleksioni tai jotain sinne päin. No, katsotaan. Tämähän tarina on kyllä niinku sijoittunut tuohon, niinku, että refleksionit on yhdistynyt, niin tämä voisi liittyä siihen, mutta enpä usko. Thanks for caring, I guess. And who are you exactly? I thought he was a friend of yours. What? I've never seen him before in my life. Amnesia iski. How can you say such a thing? I mean, you do look like the sort I might know, but I'm drawing a blank. What was the name, mister? My name is... You must be the one they found wounded in the XIV synod. Well, we have to call you something. How about Alexal? Vagabond in the Mamulji tongue. Though it may be closer to adventure in the XIV, nicely chosen, brother. That does have a rather nice ring to it. Alexal it is. So, where are we exactly? Juno, or at least a close approximation. Surely you remember this place, don't you? It does feel familiar. What's so special about this place anyway? And where did that damn shade get off to? Bah, none of this makes any sense. My, what a vexing predicament.
tämä. Hey, that's the one that put me under a spell. I'm served. So, the Bunova sycophant yet lives. What are you doing here? As you have found me in a generous mood, I thought I might enlighten you as to the nature of this place. That is why you have come, isn't it? The young lady is correct. This is the Grand Duchy of Juno. So we really are in Juno, and yet something about it feels so off. I never said this is the real one. It is an imitation, rather convincing one I might add, which I created based on visions of another world. You built this. That I did. While you and yours were holding a Dawn Servant's coronation, Zoralja and I ventured to the gate of the Golden City. Everything was proceeding as planned. The gate's key was in our possession, the power to reshape the world within our grasp, or so I thought. In the eyes of the resilient sun, I was but a useless tool to be cast aside. By all rights, I should have died when he struck me down, but once the chamber was empty, the gate still open, I saw my chance. What I found when I dragged myself across the threshold was an emptiness, a space beyond time. It was there in this dark expanse I beheld another world. It was there in this dark expanse I beheld another world. That world was called Vanadiel. XIV maailma. Alkaa tekee mieli pelata Final Fantasy 11. No, mä sanoin, että mä aloittaisin Final Fantasy 1 tämän jälkeen, mutta ehkä mä aloitankin 1 sijaan 11. Lisää siihen mun lupaukseen ykkösen lisää. Ei, kyllä mä varmaan pelaan se FF1 nyt ainakin ensimmäisenä. Sitten jos alun perin suunnitelmissa oli pelat ja siirtyä sitten 2, mutta siitä mä en tehnyt mitään lupausta, että ainakaan muissa ainakaan mä edes puhuneeni asiasta, että ehkä mä voisin aloittaa, no en kyllä aloita. Ehkä sitten kun on saanut kaikki muut faiket pois, päässyt 15 ja saanut 14 taas otettua kiinni mihin mä oon jäänyt, niin ehkä mä sitten siirryn 11. En tiedä, mulla kaikki expansionit kyllä on, mutta se taitaa olla aika pitkä peli, kun siinä kuitenkin on aika monta expansionia. Et... No, katsotaan. What a load of rubbish. As if anyone would believe that everything and everyone here is little more than one of your toys. He turned to stone. As I said, everything you see here is my creation. Much like we fashioned the Phantom of Guloljaja for the feet of the Brotherhood, I was able to use our ceremonial tools to breathe life into my visions of Vanadiel. Under normal circumstances, my conjurings only have strength enough for a brief clash. With that stone, however, my magics are capable of so much more. Isn't that what Zoralja used to build his army? Electro, he called it. Electrop, you say? If you know its name, then I trust you also know these stones are possessed of immense power. Power enough for my creations to persist for as long as I please.
fortunate then that the world between worlds was filled with structures made from my luck job, more than I could ever hope for. Wait, if everything we see here, everything we believe was from Vanadil, is of your making, then am I? Gods, that would mean I am as well. You? Yes, well, a trivial thread in the tapestry of my grand designs. And what a wondrous weave it will be, made possible by the endless possibilities gleaned in the walk of echoes. The memories buried there, those remnants of echoes, will shape my dreams into reality. I once believed that dream lay in the Brazilian sun, but that bastard is dead to me now. Dead to me. Se kyllä on kuollut. By my hand, Dural will have the greatest ruler the world has ever known. I've made an admirable start, but my work is far from finished. Very soon I will draw upon the echoes once more to summon the greatest beings of Vanadil, and their strength will be made one with this magnificent shade. The reason and resolve which built the nation of Tuliolal matched with the uncompromising tyranny that commanded the Mamulja of that world. Niin ja tosiaan yksi juttu, mikä mä sanoin siinä aikaisemmassa videoyrityksessäni oli tosiaan, että mä totesin, että mulla oli sellainen kuvitelma, että mulla olisi vielä paljon tekemistä. Tässä pitää tehdä post-main scenario questit, sitten on normal raidit ja sitten olisi vielä Alliance raidi. Että tässä olisi vielä paljon jäljellä. Mutta, no siis niitähän on tulossa vielä. Mutta tällä hetkellä mullahan itse ei ole enää paljon jäljellä. Että mulla on ehkä tyyliin 2 postman scenario questia. Tai niitä pieniä pätkiä, laineja. Lyhyitä quest-laineja. Ja 1 tämmönen Alliance raidi quest-laini. Ja 1 normal raidi quest-laini. Sen enempää näitä ei tullut vielä. Tää on, mikähän tää onkaan, 7.2. 7.1 on se, no 1 ja 2 on tullut ne postman scanner questit ja sitten yli jossain 7.1 tuli ehkä se normal ride ja 7.2 tuli varmaan se tämä Alliance ride. Et mähän ala olemaan kohta valmis. Ei oo paljon enää jäljellä. Sitten pitäisi alkaa grindaamaan. Ja mä tosiaan puhuin jossain vaiheessa, mä tekisin niitä jobiquesteja, mutta no se oli silloin Realm Rebornin aikaa. Voi miten naivi mä olin, että kuvittelin, että olisin niin paljon nopeammin ollut valmis näiden kaikkien juttujen kanssa, että tässä olisi vielä niinku oikeasti innostusta niinku vetää näitä jobiquesteja pois. No, kyllä mä varmaan ne jossain vaiheessa ei jos kyllästyn, mutta rupeaa kyllästyttämään tai että no, loppuu tekeminen kesken ja ajattelin, että hei nyt olisi hyvä hetki jatkaa Final Fantasy 14, mutta mulla ei mitään pelattavaa siinä, niin onpahan jotain mitä voi tehdä, mutta että sit kun mä saan nämä normal raidit, Alliance raidit ja postman scenario questit tehtyä, mä alan Offcamissa levuttamaan sitten noita mun muita jopeja levelin 100 ja siirryn siihen Final Fantasy 1, että sitten palataan Final Fantasy 14, kun tulee lisää postman scenario questeja ja tämmösiä. Ja sitten tosiaan niinku ne jää harkinnan varaan, ne jobiquestit. Mut jatketaan. If you won't listen to reason, then maybe you'll listen to my fists. Mä en oo kyllä munkki, mutta miten vaan. Tällä hetkellä olen kyllä munkki. Level 90 munkki.
That's the spirit. My preparations will take time, of course, but when I am ready, you can be certain I will call upon you to bear witness to my greatness. Sarinja, wait. Damn it all. Just when I thought things couldn't become more complicated, making sense of Alexandria was trouble enough, but now we have this Vanadiel to deal with as well. I can only imagine how Prishan Alxal must be feeling. What do you do when your very existence is called into question? Eli näin ei siis ole oikeeta. Vaikka sillä on se on self-aware, tämä Prish ainakin. Ja Alxal myöskin, mut ne ei ole oikeeta. Creepy. True as I might, I can recall nothing of my past to refute Saralja's claims. Prish, on the other hand, seems to know everything of her past and who she is. Yet to be told the memories of your life are not your own, I can only imagine how she must feel. Now's not the time to be disheartened, at least not here anyway. I wouldn't trust anything made by Sarelja to be safe for long, or to remain functional. Niin, voihan se kyllä olla, että se myös valehtelee, että Prish on Prish ja Alxal on Alxal. Tai mikä ton oikein nimi nyt onkaan. Tämä tyyppi on tämä tyyppi, eikä mikään kopio siitä. Tai no, Alxal voi olla ehkä kopio, koska se ei muista mitään, mutta Prish voi ehkä olla oikea Prish. Kun sillä on muissa kuvansa. Anyway, let's return to Mammook. While we still can. My mother will want to know of what we have seen here. Osikottu pakilla. Alright. Tuossa questissa. Tää quest ei oo kauhean pitkä. Hei, hau. Eikä nyt tulemasta hei, ho. There you are. I thought you should be the one to explain what happened out there in Yaktel. Not simply from another territory, but another world entirely. That explains much of the initial confusion between us. My apologies for any trouble I may have caused, and thank you for taking me in. Different worlds, and yet we seem to have so much in common. I can't help but wonder what it is that links the two together. What indeed? You mistook us for the Mamulja of your Vanadiel when we first met. May I ask what they are like? Nothing at all like you and yours, even if they do bear striking resemblance. There was a time when all the peoples of Vanadiel, the Mamulja included, knew peace, but the tyrant possessed of a terrible power claimed rulership of the Mamulja and turned them against us. Before we realized it, we were at war. FF1 lore. A tale similar to ours in a way. The rare few of us born with two heads grow to be immensely powerful.
That power was used to justify our preeminence over all others. But that is not who we are anymore. We can be better than our forebears. We will be better. All of our hard work will be for nothing if Zarelja succeeds in seizing the throne. Well, you'll not want for aid in stopping him. I promise you that. Oh, keen to lend a hand, are you? I don't need to know who I am to know the right thing to do. My blade is yours. On my honor as an adventurer of Vanadil, we will put an end to Zarelja's schemes. Olisi hauska tietää, että onko tää niinku ihan joku originalihahmo, joku random adventureri, ns. Pelaajahahmo FF11 vai onko tää joku tietty henkilö FF11. No, jos ei käy selville tarinan loppuun mennessä, että oliko se joku tietty henkilö, että oliko se joku oma nimensä, niin no, voihan sillä joku oma nimensä ollakin, että ei se silti tarkoita sitä, että se on. No okei, kyllä se aika varmaan tarkoittaa sitä, että se on joku tietty henkilö FF11. Mutta niin, no sehän näkee sitten vuoden tai parin päästä tai jotain. Muistanko mä tätä tarinaa enää siinä kohtaa ollenkaan, niin en tiedä. If she were here, I'm sure she'd be done the same. She'd have done the same. Onko tää she niinku tarkoitatko se sitä main protagonistia, sitä pelaajahahmoa, niinku ihan se pelaaja, joka pelaa tässä, ja nyt se sanoo she, koska mä pelaan naisella. En tiedä. Right then. We can worry about whether or not I'm real another day. I'm not going to stand around and let this Zarelja piece all over the memories of my home. So you can count me in too. Tai ehkä se puhuu jostain sen kaverista. Jännä kyllä miksi ne on niin vaiteleisia sitten niin näistä nimistä. Sitten sanoo, että joku tyrantti tuli. Ei halua spoilata asioita, tai ettei kerro kuka on F11 pääpahista jotain, niin en tiedä. Don't think you can forget about us. This all started in Yaktel, and we have a duty to keep our forest safe. Zarelja has left us without a trail to follow. But it's only a matter of time before he reveals himself to challenge Tenshak once more. If you are to be ready, I think it prudent that two of you learn more of our world. An excellent idea, brother. We should start with Tuliolal and see to our own preparations while we are there. If you would meet us at the dirigible landing, we will see Prishan Alexal to Tuliolal. No sitä, sen Zareljan seuraavaa ilmestymistä saa kyllä odottaa nyt sitten kuukausia. Jos tämä nyt tosiaan on 7.2, niin seuraavaksi 7.3 tulee sitten seuraava normal ride ja 7.4 tulee vasta. Ei, se on varmaan tullut 7.1. No, 7.0 on tullut normal ride, 7.1 on tullut Alliance Raidi. 7.2 on tullut seuraava Normal Raidi. 7.3 tulee seuraava Alliance Raidi. 7.4 tulee. En mä tiedä miten nää menee.
Those balloon-powered airships are really something. I didn't expect the flight to be so smooth. So this is Tuliolol. Before I forget, I couldn't help but notice how much you seem to know about me. Is there anything else you remember? I'm afraid I don't. And as you don't recognize me either, perhaps we weren't acquaintances after all. What I know of you was likely overheard of in a tavern somewhere. Patrons sharing stories of your famed exploits. I see. Well, I'll leave it at that then. Now, where to begin? Brother, would it not be wise to first apprise the Landsguard of what's happened? Or would you prefer another stern lecture from the wall of reason? I'd sooner rip off your tail. Our tail. Fine. Could you keep them occupied while we see the Landsguard? Maybe take them to eat or something. I know. Take them to all these to sample her tacos. Here for the first meal of yours we spoiled. And just so we are clear, we are not expecting to earn your forgiveness. No amount of good deeds will ever undo our past, but there's always time to build a better future. When you get there, tell her we sent you. She'll see that they are taken care of. And these tacos, eh? Let me guess. They serve tacos? Oh, I can hardly wait. I eat tacos all the time back home. Though I suppose it wouldn't hurt to take a more scenic route. Maybe something along the way will help jog Alexal's memory. Voisinko mä vaan hypätä suoraan jonnekin? Minne mun pitää? Mä pystyn scrollilla lähemmäs. Mä oon katsonut, missä tuo tie menee, mikä tässä on lähin. Ja pystyn teleporttaamaan. Suorinta tietä. Mä en tarvitse tietää mistään mitään. Mä ajattelin, että tää peli olisi tehnyt sen niin, että toi Pakul Jaja olisi näyttänyt tää kertonut, että se näyttänyt tän tuliolallin. Ja minä voisin mennä tekemään jotain muuta. Tää ei peli pakottaa mut näyttämään tätä paikkaa. This is the place, right? I can smell the savory meats already. And you must be on steam. Pakul Jaja recommend we sample your tacos, so we'll have 3 of your finest, please. Pakul Jaja sent you, did he? Take a seat, and I'll be right over with a tray of our world-famous fare. Tacos at long last. Oh, how I've waited for this moment. Nyt munkin tekee niitä takoja. I thought nothing could match the rich flavor of our tacos back home, but the spicy seasoning of this meat is something else. This meal's on Pakul Jaja, so don't hold back.
Bruce has taken the lead, but we won't be outdone early. Phew, couldn't eat another bite. Thanks for treating us. It was almost like a taste of home. Tavanasia. Melkein samanlainen kuin Tavaneer. Ja opsi kaatu. Vilasin että minkä mä jäin. Mä sanoisin, että vielä että kirjoitetaan lähes samalla tavalla. Mennään. Joo, okei, se oli viimeisin teksti. Seeing as we still have a little extra time to ourselves, get to hear more about Vanadil. No, ja sinänsä joo, kyllä kiinnostaa, mut mä en jaksas lukea. Pääsen tutustumaan tuohon maailmaan sitten joskus. 20 years ago, the land was gripped by a terrible conflict, the Crystal War, they called it. And it wasn't long before my home, Tavanasia, was drawn into the struggle. Tosiaan suurimmassa osassa Final Fantasyta, tai ainakin monessa niistä, on aina kristallit jonkinlaisessa roolissa. Final Fantasy 3 ainakin, ja no kun tossa nyt, no Magiciteja, kun ne oli nimeltään. Ysissäkin on kuvana se kristalli, mä en tiedä miten se liittyy mihinkään, jos liittyy, kyllä ne yleensä liittyy ne kuvat jollain tavalla johonkin. No 11 nyt nämä on sitten joku kristallisota ollut. FF14 oli tää Mater-kristalli. Se ollaan jo unohdettu, että peli uskaltaa taas puhua kristalleista. Tässä pelissä ei ikinä ollut kristalleja, mitä ne semmoista on. During this assault on the peninsula, the Beastmen launched a weapon so powerful it's under the land connecting us to the mainland. Those who survived fled to the Tavanasian safehold. It wasn't such much, but we were able to piece together a modest living down in those caves. Onks tää lore kautta niin kun tapahtuneita niin kun ennen FF11 aikaa? Vai onks tää FF11 main storya? Tai jopa expansionia? Monen expansionin tarina? Onks tää spoilereita? Sorry, I'm spoiling the mood, aren't I? You're an adventurer too, aren't you? Have any tales of daring you can share with us? Montakin. Olen käynyt kuussa ja olen käynyt maailmanlaidalla ja olen käynyt vähän toisessa ulottuvuudessakin ja pysäytin yhden Karlean armeijan ja monta Primal summonia. Primalitakaan ei ole nyt näkynyt, mutta niistä nyt ei selvästikään tiedä täällä päin. Traveling to other worlds and saving this one from the very embodiment of despair. Wait, really? You're not just an adventurer, you are a goddamned living legend. Well, yeah. A hero and living legend. Sorry for the wait. There was much to uprise the landscape of, as you well know. That Sarilja was behind the stolen relics, and the sightings of Kulol was understandably difficult for them to hear.
and yet there are others enticed by the rumors of a strange portal in the woods. I've heard some foolhardy treasure seekers have even gone off looking for it. En tiedä mitään tommosta. Minä en ikinä menisi tommosiin seikkailuihin uudestaan. A dangerous thought, knowing Sarildra would show up at any time with more of those echoes. Which is why I'm going back to Juno to make sure our people stay out of there. If you're going, then so are we. It beats sitting around waiting. Gods, those tacos were bloody brilliant. There's nothing better than good food and good company to pass the time. Onko se britti? Bloody brilliant. Vieläkin jatkuu. Ettei tässä olisi tullut sinne seuraava Alliance Raidin osa. No, katsotaan. Would that be a time to show you more of Tuliolalla, but we can't afford to have anyone wondering about in Juno. Then let us make haste to Yaktel. Niin. Ja mä mietin, jos mä saisin tähän videoon mahtumaan kaikki tämän Postman Scanner Quest ja tämmöstä, mutta ei kyllä välttämättä täällä onnistu. Varsinkaan jos tähän tulee nyt vielä se Cherokee Alliance raidi. Tosin no, eihän nää katsinutkaan tai dialogit kauhean pitkiä ole. No kyllähän niihin on tunteja kyllä mennyt aina, että kun mä oon niitä yli 1 video mennyt Alliance raideihin ja 2 videoa saattanut mennä normal raideihin. Vai mitenkä, en mä muista. I can only speak for myself, but the idea of running headlong through a mysterious rift to God's nowhere in search of treasure seems absurd. Rule has no shortage of legends, like the City of Gold, to inspire would-be treasure seekers. No risk is too great if they believe their dreams can be realized. It was better spent on a more honest living, I'd say. Walking the noble path like you, brother. In any case, whoever we find in there, we have to get them out quickly. When I jumped through the rift, I was expecting a dungeon, or maybe a labyrinth, not whatever all this is. It's dangerous, and I need to leave? Don't make me laugh. Not long ago, I heard someone crowing in the streets about some rare stone that they found. Something like that could be worth a fortune. I'm not going anywhere if there's riches just lying around for the taking. Kukaan ei ottanut sitä elektrooppia sinun mukaan. Se taitaa olla ainoa rikkaus täällä.
Never seen a city like this in Truro before. Dangerous, you say? Perhaps I should hold off on surveying further then. What a shame. I happened upon a rather curious stone I hoped to take with me, but it was stolen by some Donavtan brute. Donavtan, en muista kyllä siis näitä, jaktelin Turalle näitä rotujen nimiä. Mamukja, eikö Mamulja, mikä on Mamukit. Ne alkaa olla jotenkin tuttu, ne oli jotain liskoja ja sitten niitä oli toisenkinlaisia liskoja. Donavtan, niin mä mietin, että puhuuko se tosta meidän Pakuljajasta. Pakuljajan nimi on vaikea muistaa. Guloljaja ja Pakuljaja. Without knowing the value of that stone, I can say it's worth giving chase, but here and off to the south if you mean to go after them. Okay, ehkä se juttui. I'll be leaving now. If it's truly as dangerous as you say, I hope you'll be leaving soon as well. Mikä on Donaftani on? Niin se on ihminen. Okei. Okay. You came looking for some fancy trinkets soon. Well, feast your eyes on this. We spoke with anyone who would listen, though a few were too stubborn to heed our warnings. A block of raw electrope, but how? I take it you are the one that found this. I'm sorry, but we can't let you leave with that stone. It's too dangerous. You expect me to just hand it over? Bah, this isn't too little. You have no authority here. I found it and I'm keeping it. This is for your own good. Put the stone down and walk away, or else. Careful, brother. Lay your hand on him and the vow resolve will never let us hear the end of it. We are already in her debt as it is. Fine, you have come here to make your fortune, yes? Then let me pay for you for it. That would certainly save me the trouble of finding a suitable buyer, but don't expect me to let it go for cheap. We couldn't help but overhear you are selling an artifact found in these ruins. Whatever this gentleman's willing to pay, I assure you I can pay more. Great. Just what we needed. What do you suppose we do now? Explaining the circumstances surrounding this place would likely take more time than we can afford. Of course. Why not hold an auction for the stone? An auction? That would certainly simplify matters. It would save you the trouble of bargaining with all interested parties separately and incentivizes them to pay you handsomely, lest they be outbid. Fine by me, but I'll only be accepting payment in gil. This money will be taking me overseas, if I can finally live the life I've always wanted. Alright. If I may have your opening bids. Can you handle the bidding? We don't have much experience with auctions, but we do have
But we do have coin you can use, around 1 million gil saved up from our work with the lens card. Hopefully that will be enough. Upon speaking with the Donoftan, the auction will begin. You may also first speak with the other prospective buyers to receive hints regarding their potential bids. No. We have 1 million gil all told, but I'm trusting you won't need to spend all of it. Mulla oli joskus 30 miljoonaa. Sitten se tipahti 20 miljoonaa. Vielä viikko pari sitten mulla oli 20 miljoonaa. Nyt mulla on alle 10 miljoonaa. Damn, I wish I had money to join in. Seems like fun. Well, it's imperative that we recover the electrope. It wouldn't do to show your hand too early. Better to be conservative with your bids, staying just ahead of the competition. I have no time for the back and forth of this bargaining nonsense. All I need is one bid to win that stone. Sinä putoat sen jälkeen pois, kun minä ylitän sun huudo. Foreign merchants relieve me of my stock a few moons past, and it's a cool thing they did. 1,500,000 gil. And I was forced to spend half of it in preparation for this expedition. Eli 525 000. Eli sen yli sä et pääse. Eli 525 ja 1. 525 0001. Tai miten monta nolla sinne tuleekaan. Ei, mitä mä sekoilen? 500,000 tosta. Eli siis 500 000. 750 000, no niin, se on, mitä mä oikein sanoin aikaisemmin? 750 000. So, what's your offer? The auction has begun. I'll bid your competition for the electrope while conserving your capital. Right then, how much will you start with? No, 500 000. A bold opening bid, but I'm willing to bet that's all you have. 560,000 gil. Half my savings gone, so they are close to conceding, right? $700,000 gil. Jos sä putot pois. Se 700,000, I was never meant to compete with that. Damn it all, I'm not living without that stone. 720,000 gil. Really think they're bid by such a narrow margin. Someone's reached the limit. $730,000 gil. Siinä lopetat siitä siihen 750. Okei, et mennyt pidemmälle. Finally, it's over. You have a knack for business dealings, Tenshek. Maybe you were a merchant in another life. I am a merchant. This looks to be all of it. The stone is yours. Aika tyyri siitä kyllä niinku pienestä palasta elektrooppia.
tuossa ehkä craftii itselleen yhden miekan tai jotain, niin 2-3 miekkaa. Niin toi on yli 100 tonnin arvoinen max. Enemmänkin 10 tonnin varmaankin. En tiedä. Eihän se miekäs yli se raakamateriaali pelkästään, vaan niinku se crafti siinä. Semmoisen miekan pystyy saman tyli jollain, en minä tiedä, 50 tonnilla vai 25 tonnilla, kun pitää ostaa myös kilpi, jos se on kilpi, niin. Raakamateriaali on varmaan 10 tonni max. No, ei ollut mun rahoja. Well done, friend. Mun puolesta olisi voinut ihan hyvin mennä tonne ja myydä sen millä hinnalla ikinä tahansa. Joku idiootti maksaa jostain tommosesta mitä tahansa. Ois voinut saada 1 miljoona siitä jollekin joku kivien keräilijältä. Well done, friend. Now let's just have a look at that electrode. God, this presence, it feels so familiar. The Shadow Lord. There's no mistaking that deep and bitter malice. This stone must have served as the heart of the Shadow Lord's echo. Niin se ei ollutkaan tosiaan se meidän randomi adventureri tuolla, minkä se Zarelja tappo. He was a being of pure hatred, responsible for bringing about the Crystal War. He was part of the company that would eventually bring his reign of terror to an end. Sanoks, että I was part of the company. Okei, eli kun sä oot seikkailija tai sitten sä oot joku tärkeä NPC. You help defeat the Shadow Lord. Meaning Alexal must have been there with her, but I don't remember ever hearing about that. Ja tämä Hör on selkeästi se meidän pelaajahahmomme. Mun pitää siis tehdä naishahmosia FF11 sitten. In any case, I will hold on to the electrope. We should hurry back and speak with the Lance Guard. Se selvästi tosiaan puhuu sitä päähenkilöstä, kun se ei mainitsi sitä nimellä. Sen nimihän saattaa olla mikä tahansa. En tiedä. Tosin se ei tiennyt sitä. Ihan sama, en tiedä. Excuse me, but were you speaking of the Shadow Lord just now? But there's more you wish to know. Perhaps I can be of help. I've heard a great many tales of the fiend from the bards who frequent the taverns here in Juno. I've been waiting over yonder near the fountain for my companions to arrive, but you are welcome to speak with me until they do. A most welcome offer, though there is much to be said for a first-hand encounter with the Echo in question. Perhaps we can revisit these tales another time, after we have made certain no more treasure hunters can readily gain entry. Let's return to Tuliolol and speak with the Lance Guard. Then shall come and meet us at Brightbloom Post. Joko tää oli viimeinen questi? Missä on Brightbloom Post? Tuolla. Sanoiko se Brightbloom Post? Joo, kyllä.
Once again, we are left with nothing but time on our hands until the Relja shows himself. I suppose there's no shortage of work to be done if we ask the Lance God. You may be better served exploring Tural, familiarizing yourself with the land. It will do to find yourself lost when you are needed most. An honest to God's adventure, what a great idea. You're coming with me, Alexal, and don't you dare say you are not interested. Any self-respecting adventurer would jump at a chance like this. I'll not deny the suggestion. I'll not deny the suggestion piques my interest. We warn you, though, the walls of Tural are rife with danger. It is no place for the unprepared. Level 100 aluetta, enemmän tai vähemmän. Level 90-100, että kannattaa varautua. Welcome challenge. FF11 olisi kyllä niinku varmaan olla jo. Mä en ole ihan varma mikä se maksimileveli on. Se taitaa kyllä olla yli 100. Ja siitä mun piti mainita, että noi dailythan on vaihtunut, että ei ole enää expertti level dailejä, vaan se on level cap daily. Level cap tarkoittaa sitä, että level 100 tulee olemaan maksimileveli, mikä on mun mielestä mahtavaa. Mä pelkäsin kovasti, että se menee Vovin tietä ja seuraavaksi tulee sitten seuraavaksi expansionissa level 105 ja sitten 110 ja maksimileveli ei ikinä tulekaan. Mutta jos 100 pysyy, niin mahtavaa. Seuraavaksi tulee ainoastaan sitten parempaa item-leveliä jatkossa. Vähän niin kuin levelillä 50. Sehän oli pitkä aika, että vaan item-levelit nousi. No se oli kyllä sitä Realm Rebornia, että sitten kun tuli expansion, niin sitten nousi sen maksimilevelin 60. I can hardly count my number of times Vanadiel's been visited by some world-ending calamity. But no matter how dire things may have seemed, we always found a way through together. This will be no different, I'm sure of it. There's nothing we can't do so long as we have each other. A band of adventurers barely met, united in the face of great peril, just like old times. Adventurers always so sentimental. Is that so terrible a thing? Ah, there he is. The moment we learn anything about Sorelja's movements, I've asked him to contact you. Alright. Jos tuo antaa meille questin, niin me tiedetään, että seuraava Alliance-raidi on tulossa. No niin, moment of truth. Eikö tuleeko tähän joku katsiin? Meanwhile in the echo of Tulia. Gehehehe. So we will slaughter them all. Is it not so, Sarvelja? Soon, my dawn servant, very soon. Then there'll be none to stop you from taking your rightful place on the throne.
How fortunate for me he lacks the wisdom of the true Dawn Servant. But if he will be made fit to rule, I must choose from the echoes carefully. The Shadow Lord showed promise, but Vana'diel is a land of rich history, and needn't settle for those who are but a blink of an eye in the annals of history. With the strength of the ancients, I will bring Dural, no, the whole world, to its knees. Alright, ei ollut enempää alliansraidia. Mä taidan pitää pienen tauon tässä nyt, niin mä rupean jonottamaan tuohon seuraavan, tai siis tuohon normal raidiin. Ja muistan sitten, että kun tänne ilmestyy sininen quest, niin tullut seuraava alliansraidi. No, tää on yleinen kaupunki. Täällä voi ehkä tulla käytyäkin. Anteeksi, yskin mikkiin. Mutta ne tombstones, niitä ei kyllä tuoda tänne, että me tehdään toiseen paikkaan. Että mulla ei varmaan hirveästi enää tuu käytyä tällaista, kun mä oon saanut. No, täältä nämä asiat pois. Leve quest, mulla ei puhut Fisherista kuin enää 2 leveliä. Melkein puolustusleveliä vaan, että sit on kaikki crafterit ja gathererit tehty. Sitten olisi vielä niin nämä täällä ja sitten täältä alkaa toi, jonka mä teen tämän tänään pois. Ehkä, jos kerkeen. Ainakin toivottavasti ehkä tähän videoon. Saattaa tulla pitkä video, jos mä yritän saada squeezattua kaiken tohon, mutta tähän videoon. Mut joo, itse mä käyn tupakilla ja hyppään tohon jonoon sitten. Tai itse, no joo. Ensin tupakki ja sitten toivottavasti ei tarvitse odottaa hirveän pitkään tuota. Pääsee tonne. Aamulla kun ketä ei ollut paikalla, niin meni tosiaan 3 tuntia päästä sinne normal raidiin, mutta eikö siis alliance raidiin, mut joo, joo. Jatketaan kun toi dunkku jono on kilahtunut. Kuule sanoi, että 14 minuuttia, kun se oli vai mitä se oli? Joo, 14 minuuttia, odotin ehkä 10. Oho, mitä tämä on? Hello, cutie pie. A rookie on the rise with razor-sharp claws. The ferocious feline, Black Cat! I hope you're ready to be ripped to shreds! Our challenger's first opponent, Black Cat. Can they hold their own against our feline ferocity? I sharpened these just for you. Beautifully dodged!
Se olikin ainoa, mikä mä muistan siinä. Mä katsoin sen kahdesti sen. Can you dodge Kuulin this, tästä. I wonder? Tämä, joo. Try this! Ja sit se hyppää. Brendel! Niin tämä joo. Hetkonen. Here it comes. Black Cat's lithe and lethal maneuver. Oh shit, tuolla kahdesti. Mä seurasin näitä kahta. Please bear with us while we repair the ring. Going up! Ai tuu muhun. Sen tekee tuon useamman kerran nämä. Tekeekö se sen kaikkiin tyyliin? Voi elämä. Ollaanko minä seuraava? Ei. Tää on biisi. Ui. Kyllä se vetää kauas. Se on vähän sama kuin Pokemon Sun Moonissa oli kai Rival Fight, kun se on. I'll gut you like a cod! Sitten tulee You're mincemeat! se teleporttaa tonne. Tai liikkuu tonne. A vicious blow! Oh, that'll leave a mark. Amazing! The challenger saw straight through it! These claws, Brendel! Tulee kahdesti. To me, echo of my soul!
Ei mihin sä katot? Mä en siis pudota kuolemani. The match is decided! Victory goes to the challenger! Mä en taida välittää mistään näistä. Otetaan vaan joku, jos laitetaan petteet tai minioneita, niin... Hiileiselle kommentaatio. It's all over. Until next time. Niin sitä ei ratkottu vielä. No, ihan sama. 77 on paremmalla puolella, että olisin voinut ehkä saada se, mutta ihan sama. Bravo, bravo, you were simply magnificent out there. The president's eye for talent is keen as ever. So, now that you have your first victory under your belt, I shall tell you more about the Arcadian. The championship traces its roots to a time in Alexandria, long before the coming of the Turali people. Niin hetkonen, tää on jossain 7.0 alkanut jo, ja nyt on 7.2, niin tässä on tosiaan kaksi näitä. Eli eiku mitään. 12 kun näitä nyt sitten on. Jos jokaisessa on 6, ei kun jokaisessa on 5, eli 10. En mä tiedä. Mutta monta on tulossa. Eikö onks nyt 4? 8 silti. Vähintään 8 on joka tapauksessa tulossa. Että... Tähän menee hetki. En tiedä jaksanko tänään vetää seuraavaa. It was very different in the beginning though, with matches pitting recreated simulacra against each other. Tosin näissä väleissä tämän jälkeen täältä on tullut vähemmän näitä dialogijuttuja, että se on vaan pieni, että ok, onneksi olkoon. Tässä on seuraava enemmän tai vähemmän. Fightit tosin stressaa mua aina, niin sen takia en välttämättä jaksa tänään enempää. That's right, the very same that fought at your side, but with the advent of soul-derived resuscitation, battles to the death between living combatants became the norm, and all without any actual deaths. The contest evolved once more after Zoralja was made king. It was he who proposed the use of feral souls to enhance one's flesh, leading to the technology for it being devised. So it was that combatants took on the power and likeness of beasts, and the audience experienced newfound heights of excitement. However, when Zoralja raised the banners of war to embark on his conquest, all feral souls were reserved for the army's use. We had no choice but to suspend operations at the Arcadian. What happened afterwards, I believe you know. Having gone mad, the king was vanquished by your hands, and shortly thereafter, our beloved queen was taken from us. Though we are thankfully safe now, sadness and uncertainty darken our hearts. Some may think it in poor taste to resume the championship now of all times, but it's now most of all that the people need cheering up, and as I mentioned when first we spoke, we wish to help forget their cares. Did you see how the audience roared when you, the upstart challenger, triumphed over our rising rookie? You have captured the imaginations, and I hope you will continue to do so. Hello, Cutie Pie.
I can't believe I lost to someone who wasn't even using a feral soul. What are you? Damn it all, I can't leave things like this. Say, would you mind if I watch you for a while? Don't worry, I don't have any hard feelings. I'm just curious, that's all, about what you can do. Be my guest. Alright, nyt mä voisin itse asiassa katsoa sen tulevan fightin. Tämä oli nimeltään M1, niin seuraava M2. No niin. As fickle as a feline, that one. But I do hope you won't hold it against her. Deep down, she has a good heart. No, minä jatkan tästä seuraavan kerran, kun jaksan pelata. Ehkä tänään, ehkä joskus toista. No kyllä mä jaksan jatkaa tänään. Jos mä ajattelin, että mä pääsisin suoraan jonoon. Pitää lukea höpinät ensin. Jos niitä nyt ei olisi paljon enää. Although unexpected company has appeared, let's focus on the match ahead. Mulla ei musiikit päällä. Crap. Tulee no, ollaan sitten ilman musiikkia. Tämä pätkä. Allow me to introduce your next opponent. Tämä on muuten white matchina. Tuossa on mut lukee next opponent. This is Honeybee Lovely, the darling of the Arcadian. As you can doubtless guess, she utilizes the soul of a bee, and an extremely venomous one at that. But rather than her poison, you should be wary of her ability to charm all before her. For in addition to her winsome charm, which serves her well as a songstress, she can produce the pheromones of a queen bee to enthrall even her foes. Those who fall under her spell delight in the torment she unleashes upon them, which is why the audience will be spectating via special contraptions cloaked in holograms. It wouldn't do to have hundreds of people be enthralled. In short, there's nothing lovely about her. Despite what she might claim, you are in for a bad time. That may be so, but I have faith that you will prevail. Now, sally forth and show us your medal. Jos tää oli tässä, niin ei ollut kauhean pitkä tosiaan. Kyllä. M2, musiikit ja Jubin vaihto. Tänään itse sain pistää musiikkia vielä, kun mä kuuntelin tai katselin tässä videossa samalla. Tai no, niin mä kyllä tässä pelissä tee mitään. Ja kävin tosiaan pelaamassa tämän päivän dailyt. Puolikas leveli vähän päälle, niin saan White Magein healerinkin levelin 100. Sitten mulla on Depsi healeri ja tankki. Ja kaikki crafterit ja... Tulisiko se 3 aikaa yöllä toi Fisheri? Ei se kyllä taida tulla. Joo, siltä tuu vielä vähän liikaa. Huomenna 3 aikaa.
Mut joo, minä hyppään jonoon ja pistän videon paussille ja jatketaan kun tää kilahtaa. En kerran pistä musiikkia tähän alkuun. Eikö olihan mulla musiikit päällä? En mä ottanut niitä pois tosiaan. This starlet with a sting. The adorable but deadly. Sweet but poisonous. Honey bee lovely! The Honeybee Lovely show has begun. Let's put on a lovely show for the audience. Mikä toi? Partivaidi. Submit to your lovely queen. Beautifully dodged. A vicious blow! Oh, that'll leave a mark. Mahtava biisi tässä mut. Hope you're ready for me to steal your heart. No nyt pitää varoa sydäntä. Now to savor the sweet sting of Honeybee's charms. Oh, she's definitely feeling your love. Can the challenger resist the irresistible? I know I can't. Nyt pitää pelata se hyvin sitten. Ei saa ottaa osumaan. Alas, her charms were not to be denied. God. Otin touhuun. I'll make you mine. Is everyone having a good time? No, en ottanut osumaan. A little taste to make it interesting. Here comes her fearsome venom strike!
No hard feelings if I kill you? What? Oh, you kidding me? It didn't work? B is for brilliant. What's this? Honeybee has changed her routine. Ooh, what a delightful battle this is! Vitsi, en kiinnittänyt tuohon huomioon. Tää katsomaan kun mentori-hiileri jää tuon alle. Getting started. Who's my obedient little bee? Jos mulle... Ai niin, mä en huomannut sydämiä ollenkaan. Just silloin kun mulla olisi vain yksi tähti. Yksi sydän alkaa niin aluksi. Your support means the world to me, everyone! Even I felt that one. Oh, but the challenger's still standing. Huono mahdollinen meistä kyllä nyt laittaa ton. Break you to a bloody pulp! The match is decided. Victory goes to the challenger. It's all over. Until next time. Nousi kautta pakilla. Alright. What a performance that was. I knew you could do it, my friend. To think you actually managed to take Honeybee down. You are the real deal. With this victory, you are now eligible to challenge the reigning champion of the light heavyweight division, and as eager as I am to see you claim the crown, it will take some time to make arrangements for the match. While you wait, why not find yourself a second? That is, someone who supports you by gathering information on your opponents and giving advice on your training.
But wait, if she needs a second, then please let me do it. Those who lose aren't allowed to fight for a while, so I'm free. But above all, I'd like to see the person who defeated me defeat everyone else too. As an active fighter, I suppose you would know your opponents better than most. If Tenshik's feeling, then I certainly wouldn't object. Objection! I'd be happy to have Black Cat in my corner. You won't regret this. Now, if I'm to be your second, you ought to know my real name. I'm Jana. I look forward to working together. Jaana. Suomalainen nimi. Kyllä. Rypän limsa. Let's head to the gym. It's a bit messy, but it's far more comfortable than in this dreary old place. As you seem to have everything well in hand, I will excuse myself. I shall see you again when it is time for the match. Tästä totta kai Aikonin on 11. No ei sellaista niin väliä. Pelkkää kriittistä. Right then, follow me. The gym isn't too far from here. Ja mulla oli jo semmoinen kuvitelma, että nää menis nopeasti nää välietapit. Hey, aren't you Tenshik, the fighter who doesn't use a regulator? To not only fight, but to win without using a feral soul. You're absolutely amazing. I'll be cheering for you from now on. I was so surprised when I saw you in the ring. You are the hero who protected us from the soldiers. I've been your biggest fan ever since. You'll win your next match too, I just know it. You heartless fiend, how dare you embarrass our sweet honeybee like that? I hate you. Enjoy this feeling while you can, new blood. You'll be begging for mercy come your next match. The fans are quite riled up today. I understand the need to let out their frustration, but I wish that they could find more productive ways to use that energy. But do excuse me, I'm something of a storyteller, and I have a keen interest in seeing how this championship unfolds. When you have a moment, I would love to ask you a few questions. Wait, you are Black Cat. What are you doing keeping company with the lass who just beat you? That's probably why you lost. You don't have any pride. I'd much rather watch your sister fight. Nobody put on a show like Wicked Thunder. This is never ending. Let's get out of here. Looks like we managed to slip away. Come on, the gym's just over here. And here it is. Tritailus training. The home of Alexandria's
finest fighters. That being said, I'm the only one here at the moment. It's also my actual home, a name. The first floor is where I live, and the basement is where I train. Now don't be shy, go on in and make yourself comfortable. It's a pleasure to meet you, miss. My name is Nejuni. Thank you very much for looking after my sister. Thanking her for knocking me out, are you? Anyway, as you may have pieced together, I have two sisters, and though they are gone now, our parents were originally from Tural. They happened to be in Yesulani when the dome appeared and ended up trapped. Here they took up work as hunters, but they were always opposed to recruiters and never were them, and one day they went out and never came back. Truth be told, I became interested in because you reminded me of our parents. Like them, you are averse to using souls. We, on the other hand, don't see such a problem with the practice, so at our sister's urging, we started wearing regulators after mother and father died. It's only because they weren't wearing regulators when they passed that we can still remember them. Whether we are better or worse off for it, I can't say. I was too little to understand when it happened, but I've heard the story from my sisters, so when I see you fight, I can't help but feel anxious. Tenshak, I say this knowing your stance, but won't you consider wearing a regulator in matches, if only to revive yourself, should the worst come to pass? Mä oon kuolematon. I'm afraid you can't change people's minds when it comes to soul use, Nejuni. It's a question of culture and upbringing. But rather than talk about such things, we should celebrate. You have won 2 championship matches now, Turnshek. This calls for drinks. We have only got energy tonics, but it's the gesture that counts, right? Kyllä mulle energiajuoma kelpaa. You're celebrating even though you lost? Hyvän kokoinen kannu tossa, energiajuoma. 2 litran kannu, 1,5 ainakin. So after what that delightful fan said outside earlier, imagine you are curious about my sister. Her name's Eutrope, and she rose to be a top contender in the heavyweight division. She became a fighter to look after me and Nejuni first and foremost, but it turned out she was great at it. Hardly surprising, I suppose. She always excelled at anything she set her mind on. She was a natural at combat, and on top of that, she mastered how to wield electrope. Hold on, I have just a thing. Next opponent. Wicked Thunder was her ring name. She harnessed the
Living Steed's soul in conjunction with Electrope and could shapeshift to adapt to her enemy's battle. To adapt to her enemies in battle. Upeat hiukset sille. Tuommoiset hiukset yli dive-laus. I'm confident enough in what I can do. Electrope herself taught me how to fight. But I could never emulate her fighting style. The thing is, she just disappeared one day without saying a word to us. She was so close to being immortalized too. Right, you won't know. All Arcadian fighters retire young. Feral Soul's transfiguration is just too much of a burden on its body. Those who fight to the age of 20 are immortalized in the Ascension Arcadia Hall of Fame. This comes with the privilege of moving to the luxury residences on Everkeep's upper level, where they can live out their days in comfort. Electrope threw all of that away when she vanished. I just can't wrap my head around why. X on kidnappattu. But that's enough reminiscing for now. It can't be long now before your next match, so let's head back to the Arcadian. Perusnaiset, tehnyt mitään muuta kuin vaan vähän hörppiä energiajuomaa ja okei, se ei ole kyllä perusnainen naisten puuhaa, mutta ne ei tehnyt mitään muuta kuin höpis. Piti treenata, niin ne vaan höpis. Good luck, Tensek, and please be careful. Ei se nyt sanaakaan. Arvostan. Here we go, Tensek. I'll do my best to support you as your second. Lisää noita. If you win this next fight, you'll become champion of the light heavyweight division. Let's give it everything we've got. Right, let's take a look at your opponent. Se ei tosiaan ollut se sisko. Aikaisemmin sanoin, että next opponent, vähän kuin olettanut, että se olisi ollut seuraava. But there, I regret to say, is the reigning light heavyweight champion, the Brute Bomber. He uses the might of the pumpkin to ignite all that he touches, but that'll be the least of your worries. He's a dirty fighter who'll do anything and everything to win. The rules be damned. Countless of his opponents have had to be carried to the infirmary. But you'll be fine. I'm sure of it. If you bested me, you can best the Brute Bomber too. Now go and blast the loathsome load out of his own ring and come back here, the new champion. Alright, minä katson rauhassa M3 mekaniikat ja hyppään jonon ja jatketaan sitten kun jono kilahtaa.
striimi tuossa käynnissä vieressä. Saadaan Ridotin Half-Lifea. Pistä sen piilon tossa, ei häiritse mua. Hyvää huomenta. Mistähän päivä oikein on? Explode to the ring once more. The man you love to hate with a fiery passion, the Brute Bomber! Näyttää mikä se tyyppi on kanssa Street Fighterista. Samanlaiset hiukset. No, tankit menkäs nyt. I'll blow you to smithereens. The Brute Bomber has muscled his way into the ring! Even I felt that one. Oh, but the challenger's still standing. Die! Die! You should know that I have a short fuse. Die! Don't mind me. Throw some in. Go, Pinkia. Banned compound detected. Combatants disqualified. Eli me ollaan voitettu tää. Tin can. My word, he just assaulted the referee! The scoundrel! No more distractions. Beautifully dodged! Kiitos.
Oh shit. Miten mä pääsin tosta alta? They're back on their feet. What creature? Lisäläte tällä puolella. Ja sitten mä menin tuohon pörriin. Vicious blow. Oh, that'll leave a 12 sekunnin debuffi. Hemmetti. Onko se joku? And they're done. Is it over already? They're still in it, but for how long? Hiilereitä. Ei ole kyllä ketään jolle ketään olisi tarvinnut hiilata, mutta en kuollut kertaakaan. Ollut lähelläkään. Kerran feilas joku tässä liian innokkaasti. KO! The match is decided. Victory goes to the challenger. Tää on hauska toi. Tulee inspektaamaan, että mikä ase tuolla It's on? all over. Until next time. Onko se on sama mikä mulla on? Ei se ole tämä. Hitto mä katson mikä se oli. Pystyisikö se vielä näkemään täältä jostain?
kontaktit ja etsinä. Olisiko sulla tämä, mutta en mä pysty eksaminoimaan sitä. Ehkäpä sillä oli sama mekka kuin mulla on. Se vaan jotenkin näytti Ei, se oli kyllä ehdottomasti erilainen. Joo, se oli musta toi kahva ja selkeästi tää oli punainen, mulla näkyy senkin vihreänä toi. En tiedä johtuuko grafiikka-asetuksesta, koska ei se ennen kun mä pistin ihan maksimigrafiikat, ne on ollut tolleen, että se näkyy vihreitä. Pitääpä katsoa, siinä oli pidempi toi kahvakin, kai. Mut musta se ainakin oli. Pitääpä katsoa mikä se oli. Jos hommaisin vihdoin viimein uuden mieka. Hyvin saman näköisen kuin vanhaa, mutta parempi. Eikä tätä pysty värjäämään, ei. You did it. You really did it. Even though you beat me, I'm absolutely over the moon for you. It's truly astonishing what you can do without a feral soul. With this, you are now the light heavyweight champion. Congratulations, Senshik. Now, there's going to be a ceremony to officially crown you champion. All and sundry will be watching, so make sure you wear something you won't regret. No, tää on mun suosikki Attari, että ready are you? Then let's go get you on stage for your big moment. Ja jatketaan tällä krittihitillä. My fellow citizens, we are gathered to recognize a new champion in the Arcadian, a rising star who shot to the top of the light heavyweight division at breakneck speed. Without further ado, please give a warm welcome to the woman of the hour. The unstoppable upstart, the unenhanced but unbeatable, the one and only Tenshek Genshin. Tääkö on mun teema? Hold it right there. Your victory was a farce, and I refuse to accept it. Sut on diskattu jo. Oh my, it appears that the Brute Bomber is unsatisfied with the outcome of his match. You fought with 8 of you. How is that fair? Let's settle this one-on-one, just you and me. You want to talk about fair? If it's supposed to be one-on-one, fight without your bloody pumpkin. Shut your mouth, I make the rules here. What in the world just happened? Se sisko tuli takaisin. Sitä ei tarvinnut pitkään odottaa. You drove.
I don't believe it. Wicked Thunder, the heavyweight fighter who suddenly vanished, has returned. I will have your soul. Prepare yourself. What's this? Wicked Thunder has just challenged the unstoppable upstart. Alas, as much as I wish to bear witness to this clash, Wicked Thunder's license was revoked upon her disappearance. I am unable to sanction such a match. Intriguing, most intriguing. This voice is the president. I will allow a special exhibition match. Prepare Wicked Thunder's ring and prepare yourself, upstart. You heard it, folks. By permission of the president, a match will be held. Who will emerge the victor? Neoteric Witch or the unenhanced warrior? This is an event you cannot afford to miss. Sitten tulee 4. Eikös tämä nyt sitten ole viimeinen tässä seriisissä? Eikö tämä on 4? YouTube, where have you been? And why have you come back now? Mitä mä muuten sanoin aikaisemmin, että jos sanotaan 4, niin niitä olisi 16. Eihän niitä nyt 4 seriisiä ole. Se on 4 kertaa 3, eli 12. I'm sorry, it's just I wasn't prepared to see my sister like that. It's a shame your big moment was spoiled, but now that the match has been decided, there's nothing for it but to prepare. As a former heavyweight fighter, you drop more than a cut above everyone you have faced thus far. Even so, having seen how quickly you have climbed up the ranks to become champion, I reckon you are far from overmatched. As Naomi mentioned, Eutrope, or rather, Wicked Thunder, harnesses the living steed's soul and employs Electrope in battle. Her ring is a recreation of an imaginary city designed to allow her to full use of her powers. Her bows are notoriously so dangerous that there isn't even seating for spectators. And while she's my sister, I'm your second, so you go out there, Tenshek, and you win this. Light heavyweight, M4. Kyllä. Sarjan loppubossi. Oikea epävirallinen loppupossi. Olenhan nyt jo sentään championi, light heavyweight champion. Minä katson taas rauhassa noin mekaniikat ja hyppään jonoon ja jatketaan sitten kun tuo kilahtaa. Sitten voisi ehkä riittää tälle päivälle mulle. No se ei ollut pitkä jono. Ehkä minuutti. Ei sitäkään. Tää vaikutti vähän hankalemmalta. Wielding both magic and machina, she's a witch for a new age, the wondrous Wicked Thunder! Hot.
This is nothing personal, but I must have your soul. Wicked Thunder has returned to the ring! There is no limit to Electrope's potential. Electrope has many uses. Watch and learn. Oh, look at that massive cannon! Her skills are as sharp as ever. Älkää nyt jääkö sinne. Ja hauskaat. How's this? Nyt tulee tarkka vaihe. Okei, viimeistään muuten huomannut ollenkaan. I'll erase you. Oikein, vasen. Oikein. Oikein. Vasen. Oikein, vasen. Oikea. Oikea. Vasen. And they're done! Is it over already? Mistä mä otan vahinko? They're still in it! But for how long? Oliko vasta liian hidas? Mä mielestäni vedin täydellisesti. Tässä mä vaan katson. No mä en kyllä kattonut kieltämättä. Mun kohtaa tarpeeksi tarkkaan. Mikä tää on? Niin joo. Vaikka tähän ja tähän.
Otin osumaan. How are you still standing? Damn it. No choice but to withdraw. In a shocking turn of events, Wicked Thunder has fled the ring! Our unstoppable upstart is victorious! Jepä jem. No, se oli vähän helpompi kuin mä pelkäsin. Tier complete. It's all over. Until next time. You're safe, thank goodness. But for you to actually triumph, it seems you have the stuff to succeed even in the upper divisions. I was hoping to have a word with Eutrop, but she's disappeared again. There's nothing else to do for now, so let's head back to the gym. Mä en oo mitään oo saanut. Vai onko? Tuliko tää mulle automaattisesti jostain? Kun tämmönen holoblade on tullut. Turhake. Niin tommonen tuli. Tuliko se Alliansen radista? En mä muista. Mitä pystyy edes pistämään markettiin. No, nää pitää käydä viemässä jollekin jossain vaiheessa jo, ehkä. Mulla alkaa olemaan inventori täynnä. Kauheena kaikkea. Mä oon pistänyt tavaratkin myytiin. Tosin nää Marbled Hatchet Fishit, joita tarvitaan Fisherin noihin leveihin, niin mä pistin vähän erillään niitä. Kolmen kappaleen. Mulla oli yli näitä joku 16. Tai jotain sinne päin, niin kun pistin 3 ja sitten 2 ja sitten tässä on vielä 2 jäljellä. Näitä motojakin pystyy aina tän lureja ja näitä voisi laittaa takas tonne. No, pitää jossain vaiheessa tehdä tyhjennys. Jos tää menee ihan totaalisen täyteen, niin tästä alkaa kattelemaan. Minkälainen boosti saa mutta se jogi antaa? Onko tällä pelottomalla enää mitään merkitystä? Kun tää tosiaan sanoo mitään näitä numeroita. Mä oon aika varma, että peloton anto... Eikö siis tää sprintti antaa 20% boostin ja peloton antaa 10% boostin. Niin onks jogi sitten 5% boosti? Sitten se jos niillä ei ole mitenkään hyödyllinen, koska niin juoksee 5% nopeampaa. En tiedä ihan sama. Now you will have watched the fight at home. I wonder what she thought of, well, everything. Come on, let's head in.
I'm relieved you are unharmed, Tenshik, but what a shock it was to see you drop again, and in that manner. Ei se ei kadonnutkaan. Moi. What are you doing here? Well, no matter. I'm not here to fight, but to talk to my sisters. Good, because we have a mountain of questions for you. Why did you disappear without a word? What exactly have you been doing all this time? I'll explain everything in due course, but if you want to live, Yana, you need to give up fighting right now. What? Why? Because if you repeatedly transfigure your flesh with a feral soul, you'll eventually develop psychonecrosis. Psychonecrosis. An irreversible disease where your own soul degrades. Once it's begun, it's too late. All you can do is await death, like me. This can't be true. I knew there were risks, but isn't that why fighters are immortalized? So we can get out before it's too late. Yana, have you ever met one of the immortalized? The life of comfort promised at retirement is just a lie woven to exploit us and cover up our deaths. But I remember them all. How can that be if they are dead? Rather than to new homes, the fighters are taken to a secret facility. There, their regulators are removed, and they are kept in confinement until they die. Without their regulators fitted, ever keeps systems have no way of detecting their death, nor of preserving their memory. I had noticed changes to my body, and so decided to seek the counsel of the immortalized, and when I snuck into the president's office to ascertain their whereabouts, I discovered the sordid truth. I feared I would become another victim if I remained, and so I disappeared and began searching for a cure to the illness. Konspirasi. Ei ollutkaan vaan pelkkää taistelua. Hauskaa mukavaa taistelua. Pitää liittää jonkinlainen draama tähän. Juonen käänne ja kaikki. En valita, mutta olen yllättynyt. Did you find one? No, ei. Löysi. Miten sä oot sitten edelleenkin kuolemassa? In theory, the remedy is another person's soul, but an ordinary one won't do. No, it has to be surpassingly dense. Minun sielulla parantaisi pieni yhteiskunta, like yours. I bear you no ill will, but you are my only hope of survival. Rather than ambush you in the city and cause a disturbance and challenge you in the ring, certain I would claim my prize. I knew the president wouldn't pass by the opportunity for a thrilling match, but I had become weaker than I'd realized. That's the only reason we are having this conversation now. Yeah, right. Next time I will have your soul. Wait, you drop. Even if it's so to save yourself, you can just take a soul of another. It isn't right. That's easy for you to say. You don't live with the knowledge that every single moment your soul is being eaten away.
Forgive my intrusion. I'd come to see how you were faring after your sister's sudden appearance, but I fear I've overheard something most distressing. So you didn't know either, despite your position in Ascension Arcadia. Had I known, I assure you, I would not commentate with such enthusiasm. It was in the belief that our fighters were safe that I enjoyed my work. There's only one thing to do. We make the truth public and stop the fights. I don't want anyone else to suffer. Oh no, that is the worst thing we could possibly do. The President shows no mercy to those who get in his way. Should we go public with this secret, no one would be safe. Not you or me or any of the fighters. That Usopp has kept silent, I suspect, is because she understood this. I suppose you are right. In hindsight, it's because he is such a ruthless man that he could cover up the disease. I believe we have but one recourse. Tenshak, you must rise to the very summit of this Arcadian and become the Grand Champion. You see, the Grand Champion is granted access to all the souls in our repository, while it wouldn't be the intended purpose of this privilege. You would be at liberty to release them. By thus getting rid of all feral souls left, the fighters would no longer be at risk. With the skill you have displayed thus far, I have faith that you can do it. That was my intention anyway. Good. Now it would garner suspicion if I linger too long, so I shall take my leave. If you'll excuse me. As you'll recall, I can't fight in any matches for a while, and given what I know now, it's just as well. But I'll of course continue to support you as best as I can. Ei se kyllä mä oon sanonut, mutta ihan sama. At the same time, Neuni and I'll understand our own search for a cure for... At the same time, Neuni and I'll undertake our own search for a cure for psychonecrosis. There has to be a way to save our sister without sacrificing you, or anyone else for that matter. Vitsi, pitäisipä mä huomasin se minihännän. To be honest, I'm still trying to wrap my head around everything. I put on a brave face for Neuni's sake, but the truth is I'm terrified. I'm really glad to have you with us in this. This has become more than just a fighting competition, but for the sake of our goal, we'll have to go along with it. So come and find me here when it's time to begin your cruiserweight campaign. There is our new light heavyweight champion. I have been most eager to talk to you, my friend. I believe a proper introduction is in order. My name is Gabriel, and I am a cartoonist, that is, a storyteller in the medium of art. Most of my works are inspired by the battles in the Arcadian, and I love nothing more than to chronicle the journey of the unstoppable upstart. I shall make myself available nearby, for when you have a moment to share your tales. Gabriel's works are tremendously popular in Solution 9.
The fact that he wants to make a story about you is proof of your own popularity. You could do worse than have a chat with him. Molempia näitä on 6. No, otan tän asti. Right, se sarja on nyt tehty. Ilmeisestikin. Complete Neoteric Witch. Joo kai, joo. Ja sit siellä on joku sivuquest, sekin kyllä unlockkaa jotain. On joku vissiin tältä päivältä poikki, niin vilastaa, mutta... Mitä palkintoa tässä saa? I was hoping you'd stop by. Niin tää unlockkaa mulle ton XIVin vai tosta? Joo, no olko. En seuraa ihan sama. Aina siis Savake eikä Extreme. Ei liity tarinaan mitenkään. Eikä tarvitse tehdä sitä enempää. Joo. Kai mä... No totta kai huomenna jatkan. En pistä video poikki. Tätä ei mennyt kuvasta ihan muutaman tunnin. Tää video voi olla tyylin... Saattaa olla 12 tuntia ainakin, että... En tiedä vielä tähän kohtaan, miten pitkä tässä menee, mutta mä yritän squeezata kaikki nää endgame shitit tähän nyt, tähän videon, niin saan tämän viimeiseksi videoksi, että tarvitse tehdä vielä yhtä lyhyttä pätkää sitten vielä. Mutta joo, ettei nyt hirveästi mene lähemmäs 12 tuntia, niin pistän tähän kohtaan poikki. Menen pelailee ehkä jotain muuta. Elämässä innostui taas vielä illemmalla, myöhemmin illalla, yöllä jatkamaan. No niin. Jatketaan. Hei Tänysik. You're just the person I wanted to see. Mä oon seissyt tässä viimeisen 1,5 tuntia. No okei, ehkä ihan tunnin ehkä. Cruiserweight matches have yet to begin, but Naomi and I've made some breakthroughs in our research about psychonecrosis. Come inside, we'll tell you what we've learned. Mä oon illannut tässä niin pitkä, että 1,5 tunnin päästä tulee uudet dailit. Ei dailit, kun levet. Ihan kohta saan. No siis tänään. 1,5 tunnin päästä saan viimeisenkin käteryrin 100. Ja sitten siis kun 3,5 tunnin päästä tulee uudet dailit, niin pääsen mentoriksi. Saan White Maginkin levelin 100. Sitten mä käyn tekemässä itsessäni mentori. Before diving into the details, perhaps a refresh is in order. It's a rather complicated affair after all. No ei kyllä tarvitsi, no. You had barely been crowned champion of the light heavyweight division before our sister Eudrop challenged you. She was intent on claiming your soul as a means to cure psychonecrosis. The illness appears to afflict those who use feral souls to an excessive degree, those such as Arcadian fighters. We learned from Eudrop that the immortalized who we thought lived in luxury in the upper levels are actually dead, taken by the disease. Since that revelation, we have looked for alternate ways to cure psychonecrosis, and we finally have some news to share. It's all thanks to Naomi.
like Eutrope, she has a sense for electrope technology. She's learned to do all sorts of things from tinkering on her own. Oh Jana, don't give her the wrong idea. It's the people of Oblivion that we have to thank for our discoveries and attempted to access Everkeep's core systems for information on souls, you see. Unsurprisingly, I failed. What's more, an Oblivion member who was monitoring unauthorized access found me. She took me to ask, scolding me to never again do something so reckless. When I explained our predicament, however, she kindly shared research data Oblivion had acquired from Originix. The data was quite difficult to parse, but I managed to find some relevant information. Namely, that the military was well aware of psychonecrosis, having also sought to utilize feral souls. Furthermore, they had developed a method to identify the presence of the affliction. This brings us to our next move. Now that we are privy to this method, we feel that we should use it to diagnose other fighters. They deserve to know if they are ill. Indeed, it isn't right to leave them ignorant. I'm glad you agree. I can sit idly by, knowing that they might die. As Metem warned us, the President doesn't take kindly to those who get in his way. He'd be extremely unimpressed if we revealed the secret to those you have yet to fight and cause their withdrawal. Of course, you are still liable to incur the President's ire by becoming Grand Champion and releasing all the souls in the repository. But we should avoid getting in his crosshairs for as long as we can. That's why I propose we approach only those fighters you have already bested, as they are barred from fighting for a time. It wouldn't have an immediate impact on the championship. There are still risks, however. Every time our fellow fighters use a feral soul, they bring themselves closer to psychonecrosis, including in a match against you. Which is why it's important we tell them the truth as soon as possible, so we can stop that from happening for good. Knowing what the illness has done to Eutrope, it feels nothing less than personal. To begin with, let's reveal the truth to Honey. Despite being rivals, we are actually quite close. Just a moment while I call her. She's busy as I expected, but can spare a moment for us. She's on her way here now. Ei tarvinnut pitkään odottaa. So, what's this about then? I hope it's as urgent as you say it is. My stars? You're serious, aren't you? Could I be afflicted as well? There's a way to diagnose you. Regulators are designed to monitor the state of the wearer's soul. If we connect yours to a terminal, we can confirm that there are signs of the disease.
Please be at ease, Miss Honey. Your soul shows no sign of degradation. Truly? Oh, what a relief. I shudder to imagine how I might be affected by such a dreadful disease. You're fine too, I suppose. You joined the Arcadian well after I did, after all. Well, I haven't gotten any symptoms yet. Jana was so eager to prove herself. She utilized feral souls numerous times when training, so when I examined her, we found that she is on the threshold of developing the disease. For mercy's sake, Jan, we are forbidden from training with feral souls, and knowing what I know now, I'd say it's because the president doesn't want us to die too early. It'd be bad for entertainment. At any rate, neither of us should use feral souls again, which means we can't fight in the Arcadian anymore. Alright then, I'll retire. Teetti säkähti tuolla tavalla, ihan looginen vaihtoehto. Really? I wasn't expecting you to decide so quickly. Well, I've traced countless magazine covers and concert stages. I never shined so brightly as when I fought in the ring, it's true. But everything I've done was so that I could bask in the adoration of the people. I couldn't do that if I were dead, now could I? Mun pitää pistää tää biisi soittolistalle. Sanoks my fart is beer? En oikein saa selvää, kuuluu vähän liian hiljaa. So I'll look for another avenue to apply my talents, and you can be sure that it'll succeed, after all. I'm Honeybee Lovely, the brightest star in the sky. Now then, I'm scheduled to appear on a broadcast, so I must be on my way. Thanks for the warning, my dears. You are lifesavers. She really is something else, honey. Right, that leaves one other fighter I'd like to inform, the Brute Bomber, who you defeated to become light heavyweight champion. We are not exactly friends, but I won't abandon him either. He's not likely to answer when I called though, so we'll need to visit him at his home in resident radius 911. Onko tää niinku tarkoituksenmukaista, niinku, että se on toi amerikkalainen hätänumero 911. Jos sillä on joku hätä siellä menossa, niin se on tarkoituksenmukaisesti. Mikähän on japanin hätänumero? Suomessahan se on 112. Se tuli jossain vaiheessa tai joku oli jonkinlainen TikTok-buumi, että jos sanot Sirille 112, niin se soittaa hätänumeroa ja kaikki oli silleen, että vau, mitä tämä on. Suomalaisille ja en tiedä missä muualla päin maailmaa. Varmaan Virossa ja ehkä Ruotsissakin. Käytetään 112. Muun maalaiset ei hirveästi tiedä muiden maiden hätänumeroita. En tiedä mitä muita niitä sitten on itsekään. Vai onko se sitten joko tai 911 tai 112? No, minä kysyn Googlelta. Se on 119. Nyt olisi väärinpäin niin kuin japaniksi.
Hauskaa. Okei, opinpa jotain uutta. Onkohan niitä sitten muitakin? No kysytään. Okei, tää lista on pitkä. Tässä listalla ensimmäisenä Afrikan maita. Algeria. Poliisin numero 1548. Ambulanssi ja tulipalo on 14. Ja muita numeroita. Gendarme, mikähän onkaan, 1055. Angolassa ambulanssin numero on 112, niitä muitakin numeroita. Vähän yksi sitten Ascension Island, mikähän mahtaa olla suomeksi. Siellä on niinku yleisesti, nyt Suomessakin on yleisesti kaikki on samassa numerossa 112 kyllä, niin se on 999. Kameruun, en ole ikinä kuullutkaan suurimmassa osassa näistä paikoista. Siellä on 112. Mutta saa erikseen laitettu sitten, miksi se saa samassa listassa tossa. Poliisi 117, ambulanssi 119, tuli 118, electricity emergency 8010. Monessa paikassa 112, mutta sitä esimerkiksi Togossa on onko toi mikä poliisin numero 117. Joo, näitä on vähän kaikenlaisia. Joo, ei ihmekään, kun ihmiset ei oikein tiedä hätänumeroita, mutta niinku 112 näyttää olevan aika useissa paikoissa. 110, 113, 117, tai sitten 000 tai 999, 115. Mä oon aika lähellä tommosia. Kaikki on tonne päin. 112 on aika yleinen. No joo, jatketaan. Katsotaan, onko siellä joku hätä. Onko tämä vihjaus siihen, tämän paikan 911. Yeah, let's hope he's willing to hear us out. You're also cute. I could eat you up. Toi kasvaa isoksi vaaralliseksi. Koeurlikitteni. Why do they flock only to you? It's hardly fair. Well, these are my kittens. If you don't like it, you can go back to your woman. Rub salt in the wound, will you? You know full well she left me. Come on, little ones, come to me. Toi on se pökyllä. Tommonen pieni pallo. That man there is Europe's, the champion of the cruiserweight division. This poses a problem. We can't reveal the truth with him here. The blazes are you doing here? You want to get your asses kicked? You are Tenshek, the unenhanced warrior, yes? The Howling Blade at your service. It's a pleasure to meet you, and I hope we have the chance to meet in the ring soon. The pleasure's all mine. Lest you wonder, I don't make a habit of wearing a regulator. My parents didn't believe in using them. Jana and her sisters were raised with similar values, as I recall, before adapting at Eardrop's insistence. However, I still use a regulator in battle like every fighter, except you.
I didn't know the two of you were friends. Surprised that a reviled heel like him and a beloved face like me get along. The truth is, we have known each other since childhood. We just can't seem to be rid of each other. We both couldn't fit into any of the jobs that were introduced to us, and got up to all manner of mischief together. We would have likely carried on like that if the president of Ascension Arcadia hadn't come and taken us in. Though it isn't easy being a fighter, we felt like it was our calling. Believe it or not, he used to be so shy that he could hardly form a sentence, but when he became the brute bomber, it was as he was reborn. Shut up. They don't need to know that. Thinking back, we owe everything to the Arcadian, to the president. That we do. Well, I've seen the kittens as I had intended, so I'll take my leave now. Till next time, Tenshik. So, what do you want? There's something you need to know. Lies. The president would never. After the results of the examination, I'm afraid his soul already showed signs of psychonecrosis. What? That's nonsense. As the soul is eaten away, it loses its connection to the body, leading to bouts of intense dizziness, the early symptoms of the disease. If left unchecked, the body will continue to weaken until... The Arcadian means a lot to you, I know. It means a lot to me too. But you need to retire. You are already ill. Until we can find a cure, the only way to prevent your condition from worsening is to stop fighting. Enough. I won't listen to any more of your nonsense. Get out of my sight. We have done what we could. It's up to him what he does now. Let's go home. Missä mä menen? Tuolla. Meillä on tuossa kaksisen tuntia Half-Life VR. Half-Life 2 VR. Mä ensin aamulla jatkaa tätä. Tai olisin halunnut aamulla jatkaa tätä Final Fantasyä, mutta oli toi maintenance, niin sitten pelata heti aamusta Half-Lifea ja sitten odottelin vielä sen ensimmäisenkin session jälkeen, odottelin sitten vielä, että
maintenance menee ohi ja menisi jatkamaan lisää sitä. Ja... No se maintenance meni ohi ja nyt mä oon täällä, mutta haluaisin vielä jatkaa vähän lisää. Pää on alkanut kestämään sitä VR vähän paremmin. Pystyy hyvin pelaamaan monta tuntia, toki ei nyt ehkä putkeen. Tää kun sanon monta tuntia, niin ainakin tuntuu siltä, että ainakin 3 tunnin voi pelata. Not only you drop, but the brute bomber do. We need to find a gear as soon as we can. According to Eutrope, the remedy is an infusion of an extremely dense soul. That's why she targeted you. The data from Originix seems to support this, though it was only a hypothesis. The researchers believed reinforcement from a dense soul could be an effective treatment, but this isn't the solution we seek. We'll find another way. I'll scour an ocean of data if I have to. For all her searching, Eutrope could only find one cure. Only one cure. Still, something about her actions doesn't sit right with me. The Eutrope I know wouldn't think to save herself at the cost of someone else's life. I can't help but feel she's still hiding something. Hello? Ah, alright. Understood. That was Madam. Cruiserweight matches are ready to begin, and he wants us to meet him in the green room. Then best of luck with your next match, Miss Tenshik, and please be safe. Se biisi loppu. Tykkään tosta biisistä. Taas laittaa sekin soittolistalle jossain vaiheessa. Mä vaan tiedä mikä sen nimi on, tai miten sitä etsiä. Jos on trialeissa ja tämmössä on helppoa löytää se biisi, että pistää vaan trialin nimeä ja that's it. Mut tää ei koskaan tuu minkään trialin aikana, että random cutscene intense song tai jotain. Ei varmaan löydä semmosella. Miksi mä en hypännyt tonne? Miksi mä lähdin juoksemaan? Mutta niin, mulla jäi juttu kesken sitä VRstä, Half-Life 2 VRstä. Tosiaan ei mulla mitään ihmeellisempää sanottavaa ollut. Haluaisin pelata lisää. Tosiaan jos mä nyt odottaisin ensin, että mulla sit latautuu ensimmäisen session jälkeen. Se on suurin piirtein menee semmoisen 40%, kun pelailee kerran. Jos mä pistin latauksia, niin se lataisi 80%. Et sen tipahti jonnekin varmaan 40%, niin nyt pitää odottaa varmaan ainakin 2 tuntia. Varmaan 3 tai 4 tuntia, että mulla sit latautuu täyteen asti, niin voi jatkaa. Mutta toisaalta sitten mulla taas sitten on tää, että mä haluaisin pelata myös Final Fantasy 14 tänään. Että saisin vaikka tyyli huomiseksi video ulos. Mä en tänään upannut mitään, että mä ajattelin, että jos seuraavaksi laittais sitä tämän Final Fantasy 14 sinne, mutta no, kattoo saanko mä asiat tehtyä tässä. Mutta we've been awaiting your arrival, Tenshik. Allow me to show you to the green room. Tadaima. Ah, here she is at last. Now the party can jotain. Now the party can truly begin. Tuolla champagnea. Ja sinä vandalisoit lattiota. That's better. This drop room was begging for a touch of color. Ja sinä sotket täällä muutenkin myöskin. Love your work, by the way. A match with you is to be a font of his inspiration. We are going to
get down, you and I. Oh yes, we are. As you all have surmised, they are your rivals in the Cruiserweight division, and I understand you are already acquainted with the champion. I'm counting on you to captivate the audience once more with rousing combat and make the very walls of the Arcadian shake with excitement. The fighters in this division are characters too, but there's far more to them than their showmanship. As you already know, cruiserweight fighters utilize more potent feral souls. They attack back a heavier punch, so you'll need to brace yourself and be fully prepared. No, mä en onneksi ole tankki. Ready are you? Tai en, mä oon tankki, mä oon healeri ja depsi. Mut en pelaa nyt tankkina. Ready are you? Good. Let itse asiassa no. Voiko sitä sen sanoa, että mä en vielä level 100 healeri. Let the unstoppable upstarts cruiserweight campaign begin. Right, let's take a look at your first opponent. Next opponent, the Verdant Reveler, Dancing Queen. Dancing Queen. He's a shameless playboy who loves partying the night away in pubs and clubs. Even his Arcadian bouts he treats as parties where he is the center of attention. Using the soul of a terrible toad, he gains heightened physical prowess and seamlessly incorporates dance moves into combat. Victory will come down to how well you ride the rhythm. Mä oon dancer yet. Come at me, bitch. Your best bet might be to treat the fight as a party as well. Let yourself go with the flow. You just might be surprised by what follows. Go with the flow. Ei tuu kesä. Minä katon mekaniikat. Now then, go and show the party animal you've got moves of your own and seize your first victory in the Cruiserweight division. Let's fucking go. Cruiserweight M1, ei olekaan nimeltään M5. Onko se M sitten niinku tarkoittaako sitä niinku, että se on niinku match one? Arcade on mikä tää on? Champion, joku Arcade, en muista kyllä enää. Championship Cruiserweight Match 1. Minä katon mekaniikat ja jatketaan kun toikin lahtaa. Nyt sä mistäkin sanoo tätä M5. Parikymmentä minuuttia meni. He's young, he's stylish, and he knows all the moves. The soul of the party and the king of the dance floor, Dancing Green.
ready to get down? The Upstart's cruiserweight campaign begins. Tää on vaikein näistä. Eikö se tullutkaan? Hän piti tulla... Can you keep up with the rhythm? Nyt sulla 2 tonnia ja 1 oikealle. Joo, okei. We're just getting started. Keep grooving, baby. Dancing Green is pulling out all the stops with each step. On the dance floor, everyone's a star. Bask in the spotlight and burn, baby, burn! An invitation to dance. How will the challenger respond? Toi ei tuu kuvan kerran tähän. Come on, show me your moves! No, tulee 3. Tuleeko enempää? Ei tule enempää. Puusanappi. Tää on vielä helpompi, mutta nyt kyllä alkaa tulemaan yhtä aikaa näitä mekaniikkoja, niin Dancers, katsotaan miten menee. let's turn up the heat. Try to keep up now. The fever's taken hold. Can the Upstart keep up with Dancing Green? Okei, vasen. Vasen. Dance like there's no tomorrow. Ah, fuck. Let's finish with Vitsi toi style. teki muuten vahinko. Groovy moves. The crowd's loving it. Back to it, dancers. Show us some electrifying moves.
Bask in the spotlight and burn, baby, burn! Ai, se tulikin. The challenger's down! Is this the end? They're back on their feet! Let's see if they can stay standing! Dancers, take it away! Yeah, baby! I feel the fever coming on again! The knight's reached a fever pitch! All eyes are on Dancing Green! Dance like there's no Oikein, tomorrow! oikein vasen. Oikein vasen. Oikein vasen. Vasen. Ja oikein. Let's finish with style! You're burning up the Mikäs tää dance oli? floor, baby! Antaa, me saatiin damage-buffi. No, jos on Dragoni ei halua vetää tuota. Come Minä vedän. on, show me your moves! We're just getting started! Keep grooving, baby! En kerennyt. KO! The match is decided! Victory goes to the challenger! It's all over. Until next time. Semmonen. No, käyn taas pakilla. Well fought, Nanshak. With this victory, you have proven yourself a force to be reckoned with in the Cruiserweight division. Right then, let's ride the wave of this monument towards our next victory. Please, ei pitkiä dialogeja. And here is your next opponent. Okei, suoraan asiaan. Mahtavaa. Next opponent. Tai joku pudding suolia käyttävä. A fighter who lives and breathes art. She uses the ring as her gallery. Sugar Right. Omituinen nimi.
Before coming to the Arcadian, she was a graffiti artist, you see. Most of the graffiti you see in Solution 9 was either by her or by those imitating her style. By injecting herself with the soul of a deadly pudding. Kyllä mä sanon pudding, eikä puddling. Ihan sama. She's able to concoct special paint that can cause actual change to reality. Even the ring itself. Se on piktomanseri. To her, fighting is a medium for her art, a means of expressing herself. Her imagination is boundless, and you have to take care not to be overwhelmed, staying calm no matter what she throws at you. If you can manage that, you'll surely overcome Sugar Riot and continue on your way to the top of the Cruiserweight division. Onko auki? Jatkuu hyvä, kyllä. Päässään suoraan asiaan, ei ollut pitkät dialogit. Mä jotenkin uuvuttaa taas saman tien. Tosi tekis mieli pelata se Half-Life 2. Se vasta uuvuttava puha onkin, mutta no, jatketaan kun tääkin lahtaa. is her studio and reality her canvas. She's a rebel with a cause who captivates all with her illusions. Sugar Riot! Se on pari aika hankalaa mekaniikkaa. Ei hirveän vaikeeta, mutta... Mistä on tullut? What inspiration will you give me, I wonder? Welcome to Sugar Riot's Gallery of Levels! Mä vihaan, kun on toinen danseri mukana. Perhaps I'll draw this. And with a flourish, Sugar Riot brings her work to life. What's your favorite color? An image comes to me. I hope you like it hot and sandy. Goodness! The ring has become a desert! How about a little more sunshine?
think desert, I think of these prickly fellows. Tulee. Hankala vaihe. Watch out! It's a veritable storm of needles! There's something missing. Oh, I know. Quicksand? Oh, you don't want to get caught in that. Miksi mä otin noin paljon enemmän vahinkoa kuin muut? What's your favorite color? When you can't decide on one thing. What do you think of this? That struck square! What do you say to a refreshing riverscape? A crystal clear river! How charming! Jahas, tankki kuoli. Too much for the challenger! The challenger rises again! Can they turn this around? This is no good. It needs a touch of thunder, a dash of downpour. A thunderstorm has turned the waters muddy! How frightening! I have it. Some destruction to facilitate deconstruction. A massive raging storm! I hope you brought your parasols. Tulee se kaspäin. When you can't decide on one thing. Oh god. What do you think of this?
the challenger be all right? Mä en tiedä, minne... Okei. Okay. Ha! Effortlessly dodge. They're back on their feet. Let's see if they can stay standing. Uudestaan. No, yllättävän helppo. The match is decided! Victory goes to the challenger! Tää yleensä on 2D-kuvia. Sitten vähän menee toi Splatoon jotenkin. Tosta ainakin. Enkä tiedä miksi. It's all over. Until next time. Läppä. Well done, Denshik. I knew you could do it. Your next match will be against the Cruiserweight champion himself, but seeing as we have a bit of time, there's something I'd like to tend to first. Tosiaan kaassa on aina 3. Mikähän se 4 sitten on? 4 on yllätys. I want to tell Dancing Green and Sugar Riot about psychonecrosis and see if they have developed any symptoms. We have to save them too if we can. I've borrowed Nigunis terminal, so we'll perform the examination here in this room. Rest assured, I've already checked for listening devices. The Jew should be here any moment now. Joo, mä menen sinne vessaan vaikka samalla tupakille. No niin. So what's this about, baby? Are we having a party here? If that's the case, I'll excuse myself. I'm rather keen not to give form to the inspiration you are giving me. Tässä sanoit, I'm rather keen to give form to the inspiration. Joo, kyllä mulla oli se oikein. Well, I'm relieved to say you haven't manifested the disease yet. You are both dangerously close to doing so. Just one more feral soul injection could push you beyond the brink. It would be wise to stop fighting in the Arcadian. We'll talk about the downer, baby. This is all very sudden, and I struggle to accept it. But for both you and Honey to retire, there must be truth to your words. It's no easy thing to retire, I know, but for your own safety, I ask that you give it careful consideration. I've made up my mind. I'll retire. This doesn't leave the room, but I've always struggled to play the part of Dancing Green. To maintain the persona of a party animal, I've had to spend night after night out
on the town, and when I'm not doing that, I'm practicing dance in the studio. It's utterly exhausting, soul-crushing. I pushed through it all because I didn't want to disappoint the fans, but this revelation sets me free. Dancing used to be my passion. Perhaps I can learn to love it again. I always thought you were a genuine party animal, living only to rebel. To think that it was actually a burden on your shoulders. The ring has been my process studio. It's saddening to think that I won't be able to step into it again. But it was on the streets that I started playing my craft, and this revelation might be a sign telling me to go back to my roots. So I'll do just that. I'll go back to a time when the whole city was my studio, and its walls my canvas. Truth be told, seeing you fight without feral soul helped me realize that maybe it's also alright just to be myself. I'm really relieved. Thank you for listening. Well, we'd rather not die, of course, and it's you we have to thank for warning us. We are liable to attract suspicion if we stay here too long. We'll discuss when to break the news to management at a later time. Thankfully, those two have other places to employ their talents, like honey. To the Bruce Bomber and the Howling Blade, however, the Arcadian is everything. It isn't easy for them to retire. This I know better than most, but it's a matter of life and death. In any case, our priority for now is to win the title match. Let's return to the gym and prepare. Mä en ole vielä kertakaan tehnyt siellä salilla mitään harjoitusta. Mulla on vaan höpissy siellä. Hei, mulla sit on muuten löydän. Voisinpa vaikka tätä, sit kun tulee seuraava aukeaa, niin voisinpa vaikka pitää tauon ja jatkaa lisää Half-Lifea. Leon will be relieved to hear that both Dancing Green and Sugar Riot plan to retire. Come on, let's share the good news. Thank goodness you are here. We have an emergency. Look at this. Hand over all of the feral souls you've got. This is unbelievable, folks. Just when we thought the Brute Bomber couldn't sink any lower, it seems he now intends to use unregulated feral souls, and several of them at once. Besides, the madman's going to turn himself into an abomination. This is a violation of the rules. You'll be banned for this. Shut your bloody trap and get out of my way. Olipa jykevä lyönti. Hey, unstoppable upstart, if you are watching this, come and find me at the demolition site on the 8th level. You're going to fight again. We are going to fight again, and this time I'm going to destroy you, hear me? I'm going to destroy you.
That idiot, instead of listening to us, he goes and does this. The general public is unaware, but the doping tonic the Brute Bomber imbibes during his matches is actually a harmless prop he uses as part of his ring persona. That's why his matches continue even when he's disqualified. Using multiple feral souls at once, however, is expressly forbidden due to the extreme danger it poses. Doing so warps the flesh irreversibly, turns you into an abomination, as Mr. Madam said, and in the worst case, it will kill you. This is likely because it greatly accelerates the soul's degradation, leading to psychonecrosis. Tarvikseen äiti? You went and told him about the disease, didn't you? Despite my warnings, you went and told him. I'm sorry, but we couldn't simply leave him to his fate. Well, he ended up taking the matter to the president, who naturally denied the existence of the disease, and naturally the Brute Bomber chose to believe him. That's not all. The president has sanctioned a grudge match between him and you on one condition. In order to stand a chance, he has to inject multiple feral souls for the fight. I made a great fuss on the broadcast about his use of unregulated feral souls, but it's all staged. Everything is according to the president's script. He wants to get rid of you, and he's using the Brute Bomber to do so. What? But the Brute Bombers are already exhibiting symptoms of psychonecrosis. This will kill him. I know, I tried to talk him out of it as well, but he refused to listen. For him, the president's orders are absolute. Make no mistake, the match will go ahead. Even should you ignore his challenge, the Brute Bomber will inject himself with his assembled feral souls and come for you. Besides, if you still intend to become Grand Champion and release all the souls in the Arcadian's repository, I feel there's no way except through this fight. So prepare as best you can, and then meet me at the Arcadian. I will have a chauffeur take us to the venue. I'm coming to. I'm the one who caused all this by revealing the disease to the Brute Bomber. The least I can do is be there. Alright. Yksi väli. Matsi sitten tähän. Eli seuraavana ei olekaan champion-matsi, vaan se ylimääräinen fightti. Mr. Stenchek, I've waited your arrival. It will be my pleasure to escort you via airwheel to the location of your match. The 8th level demolition site. All has been made ready. The broadcasting equipment is in place, and rest assured the device for manifesting your allies is as well. Just say the word, and we shall depart. Mennään tonne sitten, kun mä tuun takas tähän peliin. Tässä välissä, no eipä sillä ole väliä, onko mä siellä vai täällä, mutta no. Tuun varmaan takas, ihan just kohta seuraavaksi sitten pääsen tekemään dailit. Tehdään ne tässä kohtaa, tai mä teen ne tässä kohtaa ja sitten mennään eteenpäin. Joo. Jatketaan ihan kohta. Se olisi sitten siinä. Fisheri on level 100. Kaikki käterärit ja crafterit on 100.
Tuolta näkyy. Satanen kaikki. Ja kuin myös sitten White Mage on satanen. Danceri satanen ja Dark Knight satanen. Se olisi sitten aika ryhtyä mentoriksi. Sehän ei toivottavasti vaadi mitään. Täällä ei ole. No mennäs tuttu ja turvallisen Gridanian. Siellä on ainakin. Onpa ollut täällä pitkä aika. Niin ja musiikit vois laittaa. Melkein nostalginen fiilis tulee. Kupapo. Pitää nuo roolitehtävät tehdä. No ripääpä ryhtyä tekemään ne. Tankkihiileri ja rangdepsi. Tehdään ne. Jossain vaiheessa sitten. Ei vielä. Mennään jatkamaan. Normal rideja. Ajattelin, että tässä on vielä jonkin verran jäljellä, mutta taas mä unohdin että niin eihän tässä ole enää paljon jäljellä. Toiseksi viimeinen. Tähän hätään. Ei ole kaikkia vielä auki. Viimeinen se rissi puuttuu. Mistress Stenchak, I awaited your arrival. I will be blessed. Aiku niin. Mä luin noin jo. Brute, stop this madness at once. You'll place your life in danger. Danger? Ha! Who do you think you are talking to? I'm the Vile Heat, the most heinous, most despised fighter in the history of the Arcadian. I fear nothing and spit on rules. I do whatever the hell I need to win. Wait! Whatever. I don't give a shit. Throw your life away. He's gone mad and done it. He's injected himself with several feral souls and transformed into a terrible chimera monster. He's no longer the brute bomber, but the brute abominator. Abominator, mikä olikaan. Yeah, no, we can stay here. It's far too dangerous. But I can fight too. Then check. Alright, I'm counting on you to knock some sense into the fool. Pretty sure it's too late. Alright, ja minä katon rauhassa ton mekaniikat ja hyppään jonoon.
is back for revenge with a vengeance. The despicable fighter, formerly known as the Brute Bomber, the Brute Abominator! To take it outside, the Brute Abominator means business. Will the unenhanced warrior be able to contend with this chimerical foe? He's used his fetal powers to manifest a weapon. Oh, a brutal blow! But the contender is standing firm. Oh dear! Fiendish flora have sprouted from the scattered seeds! Älkää tappako kaikkia. Niitä ei saa tappaa. Oh my! Even the cameras have been petrified, and now they're crashing down all around! Miekko. Oh no! That was too much for the challenger! Oh, he sent his rival flying! What fearsome strength! Goodness me, the Brute Abominator is hanging on the building! Luija. Miekko. He's bounding from wall to wall! Halutaan hiilereitä. Jos en saatan olisi kuollut. Miekko. The challenger rises again! Can they turn this around? Ai. Oli sen kaukana. Hiilasko mua joku? Mulla on vähän rajoitettu nää mun hiilit. The rooftop has caved in! Such devastation! We'll send cameras in there at once!
The destruction appears to have started. Miekka. Alari, the brute bomber must still be in there somewhere. Mikä sillä A ottaa punishing muija? attack. Oh, the true power of this monstrous fusion. What a thrilling battle this, and it rages on! Muija. Molemmat tossa. Muija. Tää on kaukana. Minne se on menossa? Miten mä en jäänyt tohon alle? Tekisikö melee? Tai sitten minä teen. Miekka. The contender dodged everything! Why am I not surprised? Siinä kuidessa tosiaan sanottiin tästä Petrifiesta, että pitäisi pysyä näiden takana tai muuten kuolee. Kunhan vaikka tossiin. Jaa, niin se kerkesi mennä. No. Se nyt meni sitten. Mäkin saadaan yksi limit break lisää. Ai. Miten mä en taas tonkaan alla?
Se on niinku ihan selkeästi kerkes häviämään, niin kun kerkesin alta. Miten vaan? En valita. KO! The match is decided! Victory goes to the challenger! Easy peasy. It's all over. Until next time. It's no good. We are too late. All those feral souls took their toll. The president had the broadcast cut the instant the match ended, so as not to reveal the terrible side of his entertainment. He remains furious that you divulged information on psychonecrosis. I will do my best to appease him, but I fear little will come of my efforts. RIP. Kissan pentuparat. Vitut tuosta. I never thought you'd be the first to go, my old friend. But worry not, I will join you soon. You don't mean. I'm afraid so. I've been suffering the same symptoms for a while now, but I didn't understand how serious they were until I overheard your conversation. I too have psychonecrosis. Your sister and I began experiencing bouts of dizziness at the same time, not long before she disappeared without a word. I realize now that she must have been searching for a way to fight her fate. But I chose to accept mine. You come from beyond the barrier, Teneshik. No doubt you find it unsettling that we use souls to cheat death. Having been raised without regulators, I felt much the same. To me, those who were them lived a bland and numbing existence, devoid of tension and excitement. The jobs arranged for me were tedious, and there was no way to escape this nation's dreary reality. But I finally found joy in the Arcadian. Being my fighting person is everything to me, like it was for my friend. If the price for that is to die from psychonecrosis, I'll gladly pay it when the time comes. Come, little one. Vielä hetken aikaan pieni. Kasvaa nopeasti.
jos et kuolla siihen psykonekroosiin, niin toisia sit lopulta. Ennen aikojasi. Kissanpennuksella on yllättävän pitkä häntä. How can he accept death so readily? Damn it all, it doesn't have to be this way. I'm sorry, Tanshik. It's just also frustrating. You did what you could, and I'm truly grateful. The president has wasted no time covering things up. After retrieving the brute bomber's body, the company announced that he's chosen to retire with this defeat. And so matches at the Arcadian will continue, but after a delay, it'll be a while before your cruiserweight title fight. Cruiserweight title fight. Say, I wonder where Neijun is gone. She wasn't here when I returned. No niin, se on kidnappattu. After what's happened, I can't help but feel worried. I'll see if I can locate Neijun via her terminal. Presidentti on napansa ja on silleen, että no niin, lopettakaa tää tutkiminen ja huhujen levittäminen. Tai siskollesi käy kauheeta. But she's inside Everkeep. She's never gone off without a word like this. Something isn't right. I'm sorry, Tanshik, but could you help me find her? The signal from her terminal suggests she's somewhere in East Yasulani. Toivottavasti tässä nyt ei menisi enää pitkään. Voisi katsoa paljon mä oon nauhoittanut. Ei siinä vielä lähelläkään 12 tuntia ole, mutta... No joo, mä katson sen tässä välissä, kun mä lentelen tonne. No olkoon asus päällä. Sieltä spoilerita. Ette nähnyt mitä videosilta on tulossa. Tää on nyt yhteensä ollut 5,5 tuntia. 6 tuntia vasta. Ei ole vielä edes 8 tuntia. Ei edes 7 tuntia. According to the signal, Negoni should be in this area. Neijuni, you had me so worried. What are you doing here? I'm sorry, your troop contacted me, saying she needed to speak urgently. We were supposed to meet, but she hasn't come. Forgive me, Neijuni. I didn't want to use you, but I had no other choice. You drop, please don't do this. It's too late, there's no going back. If you won't back down. Then neither will I. Tytöt, älkää viittikö.
Oho, Jaana voitti. Tai Black Cat. From the start, I just thought it's strange that you'd try to take another's life to save your own. But the truth is, you aren't trying to save yourself. No, you want to save the man you love. Not only him, every fighter in the heavyweight division suffers from psychonecrosis. Eikä ylläty. Even so, they continue to trust the president. He saved them all in some way, helping them during dark times in their lives. The Howling Blade, Red Zara, is no different. He just chose to remain at the Arcadian rather than be with me. That's why I decided to act alone. If my friends were determined to fight until they died, then I'd find a cure no matter the cost. Oh no, not you too. You warned me that this might happen, but I had to stop you. Honestly, I don't know what to do with the pair of you. Neijuni. We are sorry, Neijuni. There's no more need to fight. I think we can save everyone. Nyt was sanot. Treatment for psychonecrosis that doesn't require Denshek's soul. I believe I found it. What? But I scoured all the data. There was no such thing. You looked at the data in Arcadian's archives, I believe. But thanks to the people of Oblivion, I was able to gain access to the military's research logs, and I came across something called the regeneration factor. Regenerator factor? What is it? When one is ill or injured, the body naturally attempts to repair itself, yes? The regenerator factor is the force stimulating that recovery as part of life's design. Apparently, Lindblom scientists had developed a stimulant to enhance the soldier's regeneration factor. This is what we need. That is what we need. But that was centuries ago. Does the stimulant even still exist? As a matter of fact, it was clearly indicated in a report that its formula has been determined. The problem is, the formula itself wasn't mentioned. We'll need to investigate further, and for this, we'll need your help, you troop. After what I've done, I don't expect you to forgive me. Joo, peanuts. I've faced far worse. Joka toinen haluaa tappaa mut. Se ei oo mitään uutta tässä kohtaa. But I mean it when I say I'm truly sorry. You drove. She's only fainted, thank goodness. We'd best take her home so she can rest. Paskerattu pakilla. Jatketaan.
Eutrope's resting upstairs. Her psychonecrosis is quite severe, so she needs to stay still until we can treat her. You shouldn't worry about yourself too, Jana. You have manifested the illness now. I'm sorry, Naomi, but I couldn't just stand there and let Eutrope harm Gentric. I could have stopped her myself, you know. That's true. Given that Eutrope has become weaker, you probably could have fended her off alone. I didn't need to intervene. You seem to be fine for the moment, but if you feel the least bit unusual, you have to let us know, alright? Now, even as we work on the cure, matches at the Arcadian will continue. That being the case, we should also continue trying to convince fighters to retire. The first being the Howling Blade, your next opponent. We have to save him, for Eutrope's sake, not least of all. But how can we convince him when he's determined to fight until he dies? I say let him. Let him, I say. It so happens that I have a plan. We'll confront him on a broadcast and challenge him to a wager. Whoever loses the title match will be forced to retire from competition. So we put on a public show to generate excitement, just like they do at the Arcadian. Exactly. With the people's eyes on him, the cruiserweight champion would be hard-pressed to refuse. And once everyone starts talking about him, even the president would have to let it go ahead. But now, how will we do the broadcast? We haven't heard from Madame for a while now, and the Arcadian wouldn't cooperate with us. We'll ask Honey for help. She hosts a broadcast of her own, watched by countless viewers. We'll use it to ensnare the wolf. I'll contact Honey right now. And she's on board. We are going to lie in wait at Mosaic. That's where the Howling Blade is known to unwind before his matches. When he appears, issue your challenge and do whatever it takes to get him to accept it. I'll stay here and look after Eutrope. Best of luck to you. Toivotaan sitten, että mä en häviä. Pelailin tosiaan tossa taas välissä sitä Half-Life 2. 3 tuntia alkaa olemaan vähän liikaa. Kyllä mä ehkä vielä illemalle voi vielä vetää yhden videon, mutta hirveän montaa tuntia ei jaksa, ei pysty vetämään putkea, että tarvii pieniä taukoja. Varsinkin kun pyörii ympyrää siinä. There you are. Now that all the performers are in place, it's time to steal the audiences. I mean, begin our broadcast. Hello, my obedient little bees. It's me, Honeybee Lovely. With a special edition of Thistle Sting,
Today we have a pair of very distinguished guests, the fabulously fierce Black Cat and the unstoppable upstart Teneshik. And goodness, do they have a surprise for Teneshik's next opponent, the valiant Howling Blade. Huh? What's this about now? Yllättävää, että kukaan ei tule sinne kamera eteen vilkuttelemaan, että hei, olen TV:ssä. Teneshik wants to say something to you. The loser of our match has to retire. You have me taken aback, I must say. The notion that I would lose is laughable. But even if I should, I've no intention of retiring. The notion I'd lose to you is far more laughable. You are naive if you think I'll play into your hands. Let's speak for a champion, if you ask me. I'll bet he's really just afraid to lose. Aye, he clearly has no confidence. You're a champion, so act like one. Accept the bloody challenge. So this was the plan. At this rate, my reputation will be in tatters. Fighting is everything to me. If you are demanding that I wage my purpose in life, that's only fair that you do the same. So tell me, what gives your life meaning? Fighting formidable foes. We are not so different then, you and I. Like you, I find joy in the heat of battle, feel the most alive when I am squaring off against a formidable foe. In any case, if that is what gives your life meaning, then that is what you must give up should you lose. If you agree, then we have a wager. Did you hear that, dear viewers? For the hotly anticipated clash, the two rivals are wagering their very purpose in life. This is not a match you can afford to miss. Well, we managed to pull it off, and it was in no more small part thanks to the nearby customers. Did we do well, Miss Honey? Oh yes, you did extremely well. Thank you all so much for your help. Paid actors. So that's how it is. You really are something else. Well, the rest is up to you. For everyone's sake and Fruit's memory, see to it you send the Howling Blade into retirement. Right, all that's left is to win. Come, let's head to the green room. Niin hetkinen, mä muuten voisin tehdä tässä paikassa mun kotikaupungin nyt. Mulla ei enää mitään tarvetta olla tuolla Tuliolalissa. Ei kun miten tää toimii. Set home point. Ja sitten takas tonne.
This is it, the cruiserweight title match. Let's seize victory and continue on our mission. Tässä mulla alkaa olemaan näitä aika paljon. 23, joo, ehkä toi riittää. Kumpi se oli tärkeämpi, Determination vai Directit? Mennään Directitille. The Howling Blade is a worthy of champion, but again and again you have got through the competition. I'm confident you'll do the same this time. Right, let's take a closer look at your opponent. The lone wolf of the Arcadian, the Howling Blade. Before becoming a fighter, he was a hunter known for his unparalleled skill with the blade. The word ultimately reached the president, who recruited him to Ascension Arcadia. It's Ascension Arcadia Championship. Owing to his good clean looks, he was immediately embraced as a babyface fighter and he dazzled the crowds with his fantastic coloring and blade of pulsating light. With the soul of Fenrir, a legendary wolf, is able to unleash slashes that are as devastating as they are fast. You'll need to stay on your toes at all times. Now, march into the wolf's den, Tenshik, and show him that you are no mere prey. Ascension Arcadian Championship Cruiserweight Match 4 now accessible. Taaskin katselen rauhassa noin mekaniikat ja hippaan jonon ja jatketaan kun toki lahtaa. Oho! Melkein instakyy kue. Niinku sekunnin kesti. Tässä on kyllä aika paljon muistuttavaa. Mikään ei varsinaisesti ollut vaikea, kunhan vaan tietää mitä tehdä. Niin. Mutta paljon muistuttavaa. Minkäkin väistää. Jas, joku depsi nukahti. Farkosta venyttelyä. With his peerless blade work and preternatural agility, he's the apex predator of the cruiserweight division, the Howling Blade! Let's begin, shall we? Can the challenger defeat the wolf in his own lair?
wonder if you can keep up. Such speed, it's as if there's a pack of him. Oh no! They couldn't avoid that one. A stylish evasion, well done. I do like toying with my prey. Aha, se tuli ensimmäinen. The challenger's down! Is this the end? Can't you fend off a pack of wolves? Tämän puolen asuu ensimmäinen. Se on takana. Fly true! The earth is mine to command! Ai vitsi. En huomannut. Väärä. Not bad. Not bad. But we've scarcely begun. Ai vitsi. Bear my biting wings! Yllättävän vähän teki. Still you stand. How delightful! Katsotaan, kun mä saan tolla tehtyä. Fenrir's power can be wielded in surprising ways. Oh, where did that colossal thing come from? He's put the Colossus to the sword. Ai. Ai siinä se on ollut. They must have heard, but they're not out of the fight yet. Nyt tuli noin ensimmäisenä.
You're mine! A pack of wolves! Try this! No mitään mukaan jään alle. Haluaisiko se depsi? Samurai. Siellä on 2 menee depsiä. Näin sitten mennään. Ai, nyt jään kyllä alle. No jään. Easy peasy. En edes kuullut kertaakaan. Pari kertaa otin vaan turhaa osua. The match is decided! Victory goes to the challenger! Tieri complete. Olen nyt tupla-championi vai miten se sitten olisiko? It's all over. Until next time. Se alkaisi olemaan siinä. You did it. You really did it. You're amazing, you know that. You were simply too strong for me. I gave my word, and I intend to keep it. I will retire from fighting. With this, I have escaped imminent death, but I've also lost my purpose in life. Tell me, what am I to do with myself now? I truly do not know.
There are battles you can still fight. Help us oppose the President. The President has sacrificed the lives of countless fighters for the sake of entertainment, and as good as killed my friend. He should be stopped, I know. But as I said before, we owe everything to him. That's why we continue to fight willingly, even if it meant dying from our illness. You fool! You can't tell me that this brute bomber went willingly to his death, and there are people who care for you, even if you don't seem to care for yourself. All this time, Eutrope's been fighting alone to try and save you. What? She vanished without a word soon after we developed symptoms of psychonecrosis. Miksi mä klikkasin kahdesti? I searched, but could find no trace of her. I was more shocked than anyone when she suddenly showed up and challenged Tenerchik. Seeing how strong she still was, I assumed that her symptoms had abated, and she decided to resume fighting. Let me make it crystal clear. You have been using your death to the President as an excuse not to face the bitter truth, and in doing so, you have lost sight of those dearest to you. It was in order to save you that Eutrope went after Tenerchik for her soul. She thought it was the only way she could be with you, who could see no life outside the Arcadian. I have no words. You're right about everything. The choices I've made have been out of fear that I would no longer be the Howling Blade. That's why I did nothing to stop my friend, even though I knew he was going to his death. Forgive me, Hector. I should have tried to save you, like they did. Thank you for bringing me to my senses. The President has done enough harm. I will help you stop him. It's heartening to count the Howling Blade himself as our ally. The Howling Blade is no more. From now on, it's simply Red Zora. Let's continue talking at my gym. Eutrope and Niuni are there, and they'd be happy to see you. Understood. There's one matter I need to tend to, so I'll meet you there shortly. Niin se kyllä sanoo, että minne pitää mennä ja tiedän minne pitää mennä. Tiedän missä se on, ei tarvitse katsoa enää karttaa. Jotenkin haluaisin pitää kyllä tauon, mutta taas osalta haluaisin pelata tämän nyt tältä istumalta loppuun asti. Ei mitenkään väsytä tai uuvuta, mutta ehkä vähän pitkästyttää nämä höpinät ja ahistaa nuo taistelut. Onneksi enempää ei ole tulossa taisteluita. Paitsi no, mitä nyt sillä post-miniskenaario questissa tulee sitten vielä kohta. Pets are forbidden where I live, so I was hoping that you could look after these little ones. Well shit. We'd be glad to. Niunu has been wanting to adopt a cat for a while now.
Te olette itse kissoja. Eikö teidän oma seuranne kelpaa? She must be upstairs with Eutrope. I'll go and see how they are. May I come too? Of course, you and Eutrope have a lot of catching up to do, I expect. Ja mä jään tänne. Jään pitää kissalle seuraa. We have a situation. Niguni and Eutrope are gone. Niguni wouldn't take Eutrope outside in her current state, and her terminal was left on the bed. Something's happened to them. Onko se nyt se presidentti on kidnappannut? Tenshak, the unenhanced warrior, for your contribution to the excitement provided by Ascension Arcadia, you have my utmost esteem. That voice, it's the president. However, I cannot suffer anyone to rewrite my script. And so, as a safeguard against further devastations, I have taken Eutrope and Niguni into my care. After some coaxing, Madame divulged to me that you wish to cure psychonecrosis. And it just so happens I know where you can find the stimulant you seek, the drop of life, it is called. What do you want from us? Two simple things. Tenshak must continue fighting at the Arcadian, and you must never again meddle with my script. Nothing needs to change otherwise. If you become Grand Champion, Tenshak, our soul repository will be at your disposal, and I will even disclose the location of the drop of life. That is all. I look forward to seeing your exploits at the pinnacle of the Ascension Arcadia Championship, the heavyweight division. So the president was a step ahead of us. One wrong move and Eutrope and Niguni will come to harm. It seems we have no choice but to place our hopes in Tenshak. I'm sorry to make you bear such a heavy burden. As your second, I'll do my best to bear it with you. As will I. I won't turn a blind eye to the president's deprived actions any longer. Never again will I let anyone be taken away from me. Söpöjä. Sorry, I'll be fine. As long as we do what the president says, no harm should come to my sisters. Now, ahead of our campaign to become Grand Champion, I want you to prepare as best you can in your own way. Whether you train to hone your skills or rest to recover your strength, see to it you are ready for your next fight. I'm truly sorry to place so much on your shoulders, but you are the only one we can depend on. Please come and find me here when it's time for heavyweight matches to begin. Nyt on erilaista. Erit. Otetaan P vaihteeksi. Ja sieltä saadaan lisää savakea auki.
Se olisi sitten siinä. Tosiaan 22.5. kun se oli. Tuli nämä. Tämä seriisi tosiaan. Kakkossa normal ride seriisi. Tämä on ollut aika uutta. Tai siis on ihan uutta kontenttia nyt. Että seuraavaa saada sitten odottaa muutama kuukausi. Tulee aina ihan varma miten näitä tuli. Esossa mä olin aika hyvin tietoinen siitä, että milloin aina uutta kontenttia oli tulossa. Se oli 4 kertaa vuodessa. En kyllä enää tarkkaan muista. No ei ne päivät kyllä ihan tarkkoja ollut, mutta tässä mulla ei mitään hajuta. Onko se kuukausi, 2, 3, 4? Milloin näitä tulee kerran? Aina yksi seuraava päivitys. Mut seuraava on sitten taas se Alliance Ride. 7.3 ja sitten 7.0 tulee viimeinen tätä seriistä ja sitten 7.5 tulee viimeinen Alliance Ride. Mut blö. Pitkästä aikaa. Tai nyt siis ei oo pitkästä aikaa hyppään tänne, koska mä oon juossut tätä väliä tässä. Välillä on päässyt returnilla ja välillä on pitänyt teleportata. Mutta nyt ei pysty enää returnilla. Kai se on tämä, mikä mun pitää tehdä. Että mä saan tai siis näitä. Että mä saan sen. Saan. Mitkä se nyt sitten olikaan? Saan ne auki. Ja koska tämä on level 100 ja nää on 90 levelin questia, niin haluaisin tehdä näitä sitten vaikka. Onnistuuko tää ninjana? Ei. Ninjalla on eri. No sit se on tehdä machinistina vaikka. Missä se on tossa. No ei nyt vähän glamoreja. Steel Hog. Niin level 100 piti näistä tehdä. Joo, kyllä. Alright. Mä en kyllä millään jaksa seurata näitä. Mua kyllä niinku. Nää ei vaan niinku enää liity tähän tarinaan mitenkään. En usko, että teitä haittaa, koska ei näitä muutakaan kukaan seuraa. Tämän pointtina on ollut, että minä seuraan nämä päätarinat. Kaikki on ollut muuten ylimääräistä. Itse asiassa en ota edes näitä videolle. Fuck it. Jos mä jossain vaiheessa näin nyt sitten teen, niin seuraan, niin tehdään näin Nyken plussana. Sitten kun mä näitä. Mä muistan Shadowbringersissa mä tein ainakin se yhden tankki, tankkikuesti, koska se oli pakko tehdä että pääsee pelissä päätarinassa eteenpäin. Mut tää on täällä mun leveli. Tää expaa tullut tähän tässä 90. Mitähän mä oon tällä tehnyt? Mä oon vetänyt jonkun yhden dunkun tällä tai jotain. Kummaa. Mä muistan kyllä pelannut tällä vähän aikaa sitten. Mut joo, jatketaan sitten tuolla Postman-skenaraquestalla. En mä pysty palauttaa tätä. Mä oon level 92 questia, niin no saan 1 000 000 tälle. Tässä on muuta 2 leveliä, tai vähän päälle leveli. En jaksa, olko, menköön tukkaan. Menköön dancerille. Otin selvää, niin se tämä saman näköinen, se on nimeltään Cobalt Tungsten Kiljotin. Mä voisin toki ostaa sen, mutta kun mulla on tämä valmiina tässä, niin
Niin. Let's double check, but Jeps, tämä on mustempikin. Ka-ching! I heard a ka-chingus. Joo, kyllä. Ja sen pystyy värjäämään. Oikein siistiä. Jos välttämättä haluan. Brothers? Kumpi on tummempi. Se on vähän ehkä violetti jos on näin, mutta näin se on tummempi kyllä. Tästä on toinen. No nää voi kyllä olla tämmöset vaaleimmat. Taidan mennä ihan tällä. Oikein kiva, oikein hyvä. Mutta tää on siis, mä kuvittelin, että tää kahva oli pidempi. Tää on muuten aika saman näköinen kuin tää vanha, mutta se on tummempi. Joo, olen tyytyväinen. Mä tajusin, että niin mulla on Loboksen striimi tuolla taustalla auki. Jos ihmettelette noita ääniä. No, kyllä mä nyt päätinkin värjätä se kahvaan Suit Black Dialla, ja koska se on itse melkein sama. Ja käytin mun viimeisen General Purpose Black Dye siihen. Nyt mä en ole vielä vaihtanut sitä. Se on aika vaalea, mutta kyllä mä tykkään sitä enemmän, että se on tommonen niinku metallin kuin että se on semmonen violetti. Vitsi, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Se ei ole enää niin semmonen... No ensinnäkään näin vihreänä. Nää näkyy siistimpänä punaisena. Ja tää ei ole enää... Sehän oli semmonen Joo, tää oli tämmönen... Mä oon tottunut tähän niin paljon jo, mutta niin, tämähän oli aika ruskea. Että verrataan tähän näin, niin... Nyt on semmonen... No, nyt on vähän lähempänä sitä miekkaa, minkä mä haluaisin. Vielä kun vähän saisi tippiä tosta pois. Jätän kuvion kokonaan pois, ja tuon kahvan kokonaan pois, niin sit se on sitä... Ja sitten toi terää vielä. No siis toi kohta kokonaan pois. Se olisi pelkästään niin tämä näin, niin se olisi niin tuon kahvan kokoinen, niin, tai siis tuon handcardin kokoinen, niin se olisi semmoinen symmetrinen ja balanssissa, ja se on aika pitkälti se miekka, minkä mä sille haluaisin, mutta olen oikein tyytyväinen tähän. Joo, minä jatkan. Mä tajusin, että mä korvasin sen mun hienon Dark Knight armorin tällä vanhalla. No, ei se mitään. Se olisi sitten siinä. Käyn vaan palauttamassa tämä enää ja... Ja... Pääsen mentoriksi. Tää on tämä loppuhuipentuma tähän videolle. Ne on nyt tehty. Sitten... Jännä, että täällä ei ole tommosta blacksmithia, mikä se onkaan. Onko se blacksmith nimeltään? Joku smithi se on. Blacksmith olisi vähän omituinen nimi. Se on... The Smith. Okei, muistin oikein. Apply to become a mentor. Battle mentor status acquired. Trade mentor status acquired. Eikö se erikseen, että mentor? Pelkkä. Eikö no niin, siinä on minun vanha tuttu
kruununi. Joo, sitten mä en pysty teleporttaa. En kyllä tarvitse jaksa tänään kyllä enää. Ei, mutta... Eikö se ollut oikealla ylhäällä? Täällä. Oikealla tai vasen? Oikea ala. Teen vielä noi... On se tässä oikealla ylhäällä kyllä. Teen vielä nämä pois. Ohka missä. Turhaan näitä on ottaa mukaan videolle. Varsinkin kun ne on samoja, mitkä mä oon tehnyt jo kerran videolla. Ai hemmetti, näin pitäis tehdä. Nää pystyn vaihtamaan helmetin näitä sitten uudestaan. Ihan sama, tästä tulee niin vähän. 800 tonnia per päivä. Se miljoonakaan ei oo mitään. Ihan sama. Jos mä nyt kuitenkin jatkossa sitten koittaisin muistaa tehdä näin. Ihan näin muuna kuin jollain levelillä 100. Niin saa se XPTS. Vähän se pieni hyöty XPstä, mitä näistä tulee. Ei oo sen arvosta tekisin näin nyt enää uudestaan. Tärkeintähän on siis no toki tässä tulee noita tomestoneja. Ne on ihan tärkeitä myöskin, mut haluan ihan vaan repuenoilla se XPn toissijasta. Tai kolmannen sijasta. Mut joo. Päätän tonne valmiiksi. Tässä nyt alkaa olemaan kaikki taputeltu. Mitäs mä katsoin? Se oli 5,5 tuntia. Eli 6, melkein 7 tuntia. Mennyt tätä videoa. Tässä tulee varmaan vielä ainakin tunti vielä lisää. Ehkä parikin. Kuka tietää. En jaksa tänään kyllä nyt silmiä ramaaseen. Saattaa ehkä johtua väärästä, kun tein sitä 3 tuntia, mutta joka tapauksessa. Jos hirveä tylsyys iskee, niin ehkä jatkan sitten myöhemmin yöllä, jos en saa unta, mutta tähän väliin mä nyt lopettelen ja toivon saavan tämän videon kuitenkin huomenna ulos. Mutta jatketaan vielä tällä videolla. Jos painas vaikka oikeita lopetusnappia.